So we are going to talk about OBG today. So shall we begin, people? I want Yes, sir. whomsoever present here to acknowledge Pastor. If you could hear my voice and see the screen properly, say yes. If my voice is low, say yes, so I can raise my voice a little bit. So I don't want to put a slides for the OBG because I want to write it and I want you to memorize it very easily. So that's why I used this. Okay. So take your notes and then start remembering it. See, obstetrics and gynae உங்களுக்கு நடத்திட்டாங்களா? Yes, sir. Okay. So obstetrics and gynecology are one of the scoring subjects in FMGE. Okay. One of the scoring subjects in FMGE. So I used to read the obstetrics in a different way, and there used to be the Indian version that is quite different. So Indian version will be like a stage by stage, but what I used to read is like a trimester by trimester. So how I do read is like whatever the trimesters, how do you care on the first trimester, and what are the complications that may arise, what are the tests you may do, and I used to remember it in that way. Okay, but in India, Indian version is a little bit different. They all talk about the pregnancy and then diseases and then before pregnancy and then like whatever the complication chapter by chapter they used to give it. How do you want to do it? You want to do it in my way or you want to do it in your way? Trimester, sir. Trimester wise, so that you can able to get a clear cut idea. So before I want to begin with the trimester, so I want to talk about a few things in the about this. What do we call it? A few things about the basics and the mechanisms behind in the obstetrics. Okay, so first thing is the basics of reproduction. Here the heading as basics of reproduction. Speaking about this basics of reproduction, you know the germ cells will form the epiblast of your yolk sac by எத்தனாவது வீக்ல ஃபார்ம் பண்ண germ cells? Germ cells will form the epiblast of yolk sac by how many weeks? Faster சொல்லுங்க, எத்தனாவது வீக்ல ஃபார்ம் பண்ணும்? 6th weekல ஃபார்ம் பண்ணும். 6th weekல ஃபார்ம் பண்ணும் usually. Okay, and then this yolk sac contains this genetic DNA, and then in this genetic DNA, if you look into the Y chromosome, you look at this SRY gene. Okay, you look at this SRY gene on Y chromosome. Okay, so speaking about this SRY gene, this SRY gene is present, then it is a spermatogenesis. Then the baby is a male baby. You get a spermatogenesis. Okay, and if the SRY gene is negative, then you get a oogenesis. What do you get in oogenesis? Speaking about the spermatogenesis, the size of the size of the sperm will be technically 55 microns, and the duration. What is the duration of spermatogenesis? Very important MCQ. 74 days. 72 to 74 days. Okay, that's an average range. Okay, and where is it begins? Technically at the seminiferous tubules. Okay, where is it begins? At the seminiferous tubule, and when it begins? At the puberty. Okay, puberty and seminiferous tubules. Okay, so speaking about this spermatogenesis, we have the spermatogonia, and the spermatogonia enava marum. Spermatogonia will become a primary spermatocyte. Why I am writing very fast and I am not going a little bit slow is it is because the fact that this is a low yield area. Okay, that's why I want to, but I don't want to miss it, so I am writing it. Okay, so spermatogonia will form a primary spermatocyte,
via the mitosis, and the primary spermatocyte will form the secondary spermatocyte by first meiosis, and the secondary spermatocyte will form the spermatid. Spermatocytes will form the spermatid by second meiosis, meiosis 2. Okay, by second meiosis or meiosis 2. Okay, so this spermatid contains, what do we call it? The spermatid will undergo maturity via the spermiogenesis, and then they convert into what do we call it? Sperm. Okay, so you have the spermatid, and the spermatid attains the maturity at tail of epididymis, and it will convert into sperm via spermiogenesis. Okay, what is the duration of spermiogenesis? Duration of spermiogenesis is 14 days. எவ்வளவு? Duration of spermiogenesis is 14 days. And the sperm will attain the motility. And motility, what are the ions responsible for the motility? Ion responsible for the motility is calcium. Enna ion responsible? Calcium. Okay, va? Similarly, what gene is responsible for that thing? The gene responsible for the motility is in a gene. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஜீன், கேட்ஸ்பர் ஜீன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன ஜீன்? Caspar gene. So these are all the low yield people. So size of the sperm is 55 and duration is 74 and begins at puberty. So spermatogonia to primary spermatocyte, mitosis, primary to secondary, first meiosis, secondary to spermatid, second meiosis, spermatid to sperm, it is spermiogenesis. Duration of spermiogenesis is 14 days. Okay, ion responsible for the motility of sperm is calcium ion, and gene responsible for the motility of sperm is Caspar gene. And remember one thing, one spermatogonia, this is the one you have to remember, one spermatogonia will give rise to 16 spermatocytes. One spermatogonia will give rise to how many primary spermatocytes? 16 primary spermatocyte, and one primary spermatocyte gives rise to 4 sperms. So technically, you have the 16 spermatocytes, which gives rise to 64 sperms. Okay, one spermatogonia gives rise to 64 sperms. That is the thing you have to remember. You have to remember this as a fact, and then you have to remember this Caspar gene and the calcium, and then duration of spermiogenesis, and then you have this maturity of spermatid, where it is, and then you have this duration of the spermatogenesis and the size. Okay, these are the things you have to remember in terms of your spermatogenesis. Okay, and speaking about this oogenesis, what is the size of the ovum? What is the size of the ovum? Which is 120 to 130 microns. எவ்வளவு size? 120 ல இருந்து 130 மைக்ரான்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரியே சைஸ் ஆஃப் த ஒரு மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் எவ்வளவு இருக்கும்னா, all I am talking about were the one liners. Okay, size of the mature follicles வந்து எவ்வளவு இருக்கும்னா, technically it will be 18 to 20 nanometer இருக்கும். ஓகேவா? And what is the fertilizable lifespan of ova? Fertilizable lifespan of ova 12 to 24 hours. 24 hours. Very good. 12 to 24 hours. Okay. So same like the spermatogenesis, we have this oogenesis. So oogonium will be there. Oogonium by 9th week.
it will form like primary oocyte by 12th week. Primary oocyte by 12th week, and then they get first meiosis or meiosis 1, and meiosis 1 will be arrested in diplotin stage. Okay, diplotin stage or prophase. Arrested in prophase or diplotin stage. Stage or prophase. Okay, and then it resumes at the time of puberty. Resumes at the time of puberty, just prior to the ovulation. Just prior to the ovulation. Okay, just prior to the ovulation, and then they form a primary first polar body and a secondary oocyte. First polar body and secondary oocyte, and the secondary oocyte will undergo meiosis 2, and they arrested in second meiosis, and they get arrested in a stage metaphase la arresta. Okay va, arrested in metaphase. And then they resumes at the fertilization. At the time of fertilization, they get resumes. And it will form a ovum and releases the secondary polar body. Form ovum and releases second polar body. So first polar body is released on the puberty just prior to the ovulation, and the second polar body is released at the time of, what do we call it? Fertilization. So this is all about the spermatogenesis and oogenesis, people. This is all about the spermatogenesis and oogenesis that you have to remember. Okay. And speaking about this hormonal regulations, as you know that இதை வந்து FMGல கேட்கறதுனால I am writing the hormonal regulation. How they are asking is like they give the picture and they mark somewhere as a regulation markல வந்து somewhere as a X mark பண்ணிட்டு அதை வந்து கேட்குறாங்க. ஓகேவா? So you have to remember that in the hypothalamus, I rather draw this hypothalamus hypophyseal axis. I draw that here, but you can integrate the question into the according to the picture. Okay, this is a hypothalamus and this is your anterior pituitary. Okay, so you have this hypothalamus. Your hypothalamus will secrete GnRH, gonadotrophin releasing hormone. This gonadotrophin releasing hormone stimulate பண்ணி ரெண்டு ஹார்மோனை anterior pituitaryல secrete பண்ண வைக்கும். என்னென்ன? Luteinizing hormone and FSH. FSH and LH secrete பண்ண வைக்கும். So FSH will go and act on the Sertoli cells. என்ன செல்ஸ்ல போய் ஆக்ட் பண்ணும்? Sertoli cellsல ஆக்ட் பண்ணி it will secrete the inhibin. என்ன ஹார்மோனை secrete பண்ணும்? Inhibin secrete பண்ணும். Similarly, LH will act on the Leydig cells and secretes என்ன ஹார்மோன்? Secretes என்ன ஹார்மோன்? Testosterone secrete பண்ண வைக்கும். Okay, very good. So it will act on this and then secretes the testosterone. So testosterone will stimulate the spermatogenesis. Testosterone will stimulate the spermatogenesis, and you should always remember that this FSH and LH will also stimulate the spermatogenesis. FSH and LH will also stimulate the spermatogenesis, and your testosterone on a negative feedback mechanism, it inhibits your GnRH as well as your Leydig cells. Okay, your GnRH and your Leydig cells, and your inhibin will technically inhibits your FSH. They give you this picture and they will put anywhere the X, maybe the inhibin or maybe the testosterone or maybe the FSH or maybe the LH they give, and they mark it as an image of X, and then they will ask
in the given picture, the X indicates what? This was asked at least twice in FMG, 2018 and 2019. Okay, you have to remember that. Okay, 2 consecutive yearla get a question is a picture based question. They asked it like a picture and they marked it X and they asked you to ask you to identify the like X. Okay, clear about that? Yes, sir. Okay, next is so we have a sperm and we have the ovum and we have their regulators. Now we talk about this fertilization. I'm going fast because it is low yield. Once again, I'm saying you, I'm going fast because it is low yield. I have a time to spend on the high yield areas. Is that okay for you? Or you Okay, feel sir. like little bit fast, you want me to slow down a bit? I want you to answer it. If you feel like little bit fast and you want me to slow down a bit, we can slow down a bit. But I want to go a little bit fast because these are low yield and I wanted to push you on this, what do we call it, the important areas. Shall we go Okay, sir. ahead? Yes, sir. Okay, much better. So next is a fertilization. Speaking about this fertilization, give the heading of fertilization. So where is this fertilization is happening, people? So where is this fertilization is happening? The location. Ampulla. Location is the ampulla of fallopian tube. Very good. Ampulla of fallopian tube. And what is the gene responsible? Tube. And what is the gene responsible? The gene responsible for the fertilization is fertilin gene. Enna gene is responsible? The gene responsible for the fertilization is fertilin gene. And you have the sperm plus ova. Sperm plus ova will combine to form a zygote. And the zygote will form the morula. And the morula will move from the fallopian tube to enga povom. Morula moves from fallopian tube to where? Fallopian tube to your uterine cavity, that is your endometrium. Okay, uterine cavity. And then uterine cavity, you lose the zona pellucida. Loss of zona pellucida by 5th day. Pellucida by 5th day. And then you have this blastocyst formation. You have this blastocyst formation. And since you have this blastocyst formation, then the formed blastocyst will penetrate into uterine mucosa. Penetration of the blastocyst into uterine mucosa. And எங்க போய் உட்காருது? யூட்ரைன் மியூகோசால போய் உட்காருது. இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்லுவோம். ஓகேவா? What do we call this processes? Penetration of the blastocyst வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Implantation சொல்லுவோம். And what is the most common site of implantation? Another MCQ. What is the most common site of implantation? That is a posterior surface of your upper uterine segment. Posterior surface of upper uterine segment. Okay, posterior surface of your upper uterine segment. And this implantation will have a 3 phases. Okay, implantation ku ethana phase irukku? 3 phases irukku. What are the 3 phases of implantation? Apposition, அப்புறம் என்னது? Adhesion, அப்புறம் என்னது? Invasion. Apposition, adhesion and invasion. Apposition எது mediate பண்ணும்? Inflammatory mediator தான். Same like acute inflammation or cellular events க்கு ஏத்த மாதிரி தான். ஓகேவா? Same apposition here is mediated by margination, rolling படிச்சோம் இல்லையா? Cellular inflammation படிப்போம் இல்லையா? So same like this, here we have the apposition, adhesion and invasion. Apposition வந்து selectin mediate பண்ணும், while adhesion வந்து integrin mediate பண்ணும். அங்க margination is done by the
margination and rolling is done by the selectin and integrins, correct? So apposition is mediated by selectin and adhesion is mediated by another integrin. Adhesion is mediated by this integrin, and invasion, it is mediated by this enzyme matrix called as metalloproteinase. Okay, enzyme matrix called as metalloproteinase. Okay, va? So your uterine cavity after implantation. Okay, va? Uterine cavity after implantation வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா, we have this deciduaன்னு சொல்லுவோம். But before that, this blastocyst will form the cytotrophoblast and the syncytiotrophoblast. Okay, va? Before we go for the blastocyst, and I want to write the decidua. Okay, this penetration implantation, the endometrium after implantation என்னன்னு சொல்லுவோம்? Endometrium after implantation வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Deciduaன்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம்? Decidua. Decidua. Okay, va? This decidua will be classified into this decidua comprises of 3 parts mainly. Okay, va? One on the basalis, decidua basalis, decidua paritalis, and then decidua capsularis. Okay, va? Decidua basalis, decidua paritalis, and decidua capsularis. So decidua basalis ங்கிறது embryoக்கும் myometriumக்கும் நடுவுல இருக்குது. Between your embryo and myometrium. Embryo and myometrium. அத வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Decidua basalis னு சொல்லுவோம். Between your embryo and uterine cavity, between your embryo and uterine cavity, you have this paritalis. Okay, va? And then this capsularis, rest of the decidua will be capsularis. And between the paritalis and the capsularis sometimes combine to form or combinedly called as decidua vera. Okay, va? This decidua vera could be formed at 14 to 16 weeks of pregnancy, usually. Formed at 14 to 16 weeks of pregnancy. 16 week of pregnancy. Okay, va? So next we have this blastocyst. So speaking about this blastocyst may further divided into cytotrophoblast and syncytiotrophoblast. Okay, va? என்னவா மாறும்? Cytotrophoblast ஆவும் syncytiotrophoblast ஆவும் மாறும். ஓகேவா? ஸோ இந்த syncytiotrophoblast தான் ஹார்மோன சிந்தசிஸ் மீடியேட் பண்ணும். எனி ஹார்மோன் கொடுத்துட்டு அது எங்க இருந்து வருதுன்னு கேட்டாங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் தட் இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த syncytiotrophoblast mostly. ஓகேவா? பிகாஸ் ஹார்மோன் சிந்தசிஸ் occurs here. Okay, well, the cytotrophoblast will be further divided into chorion frondosum and chorion levi, but that is not necessary. Chorion frondosum and chorion levi. Chorion levi. Okay, va? So this is so called as the fertilization. So fertilization பொறுத்த வரைக்கும் important என்னன்னா location. எங்க நடக்கும்? Ampulla or fallopian tube. What is the gene responsible? Fertilin. So when will you have the loss of zona pellucida? 5th day, day 5. Fifth day, day 5. Yes, very good. And implantation, what is the most common site of implantation? Posterior surface of upper uterine segment. Upper uterine segment. Apposition is mediated by? Selectin. And adhesion is mediated by? Integrin.
Integrin. Decidua paritalis and capsularis is composed of, combinedly called as Decidua vera. Decidua Decidua vera. vera. When will it form? 14 to 16 weeks of pregnancy. Pregnancy. Okay. Where do you see the hormone synthesis in the, what do we call it, trophoblast? Which trophoblast will have the hormone synthesis? Syncytial trophoblast. Syncytial trophoblast. Okay, very good. So, and which one is present between the embryo and the myometrium? What is the type of decidua present between the embryo and myometrium? Besalis. Decidua which is present between the embryo and uterine cavity? Paritalis. Decidua Paritalis. paritalis. Okay, very good. Inhibin inhibits what hormone? Inhibits FSH. FSH, very good. And similarly, testosterone is stimulating what process? Spermatogenesis. Spermatogenesis. Only the highlighted points you have to know in this whole theory. Okay? Only the highlighted points you have to know in this whole theory, that you have to remember that. Okay? Clear about that? Easy, Yes, people? sir. Okay. Shall I move on to the next one? Next basic concept? Yes, sir. Okay. Next basic area here is the placenta, fetal membrane, umbilical cord, and amniotic fluid. Okay. So next is a placenta. We talk about this placenta. Give the heading as placenta. Give the heading as placenta. Speaking about the placenta, human placenta is a discoid and hemochorial. Discoid and hemochorial. And you have the placenta will have two surface. One is your maternal surface, another one is a fetal surface. ஓகேவா? பிளாசண்டாக்கு என்ன இருக்கும்? ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கும். என்னென்ன? ஒன்று வந்து மெட்டர்னல் சர்ஃபேஸ், இன்னொன்று வந்து என்னது? ஃபீட்டல் சர்ஃபேஸ். Maternal surface and fetal surface. ஓகேவா? இந்த maternal surface எது ஃபார்ம் பண்ணும்? Maternal surface is formed by your chorion frondosum. Sorry, maternal surface is formed by decidua basalis. Sorry. Maternal surface is formed by decidua basalis. Decidua basalis. Okay, while your fetal surface is formed by chorion frondosum. Chorion frondosum. In the chorion frondosum எங்க இருந்து வருது? Blastocyst என்னவா மாறும் சொன்னேன்? Cytotrophoblast ஆகும், syncytial trophoblast ஆகும். அதுல cytotrophoblast will give rise to this chorion frondosum. ஓகேவா? இந்த chorion frondosum will have this villi plus intervillous space. ஓகேவா? chorion frondosum will further forms a villi, and between the each villi you have this intervillous space. ஓகேவா? இந்த chorion frondosumல என்னென்ன இருக்கும்? Villi இருக்கும். Between the villi you have this intervillous space. ஓகேவா? intervillous spaceல தான் maternal blood vessel open ஆகும். ஓகேவா? intervillous spaceல தான் என்ன open ஆகும்? Maternal blood vessels will open up here. Cell opens up here. எப்போ open ஆகும்? At the day 15 of post-fertilization. Post-fertilization day 15ல intervillous spaceல maternal blood vessel open ஆகும். ஓகேவா? while villiல trophoblast வளரும். ஓகேவா? Trophoblast will grow in the villi. Okay, and each villi will be further divided into primary and secondary. இது வந்து further என்னவா மாறும்? Primary ஆவும் secondary ஆவும் மாறும். And the primary villi is formed before the 12 days of post-fertilization. Before 12 days of post-fertilization. Post-fertilization. ஓகேவா?
we have the secondary will form somewhere between 12 to 16 days of post fertilization. Some book mention it like once the fetal circulation is established in the secondary villi, then it will continue grow. Okay, but some book mentioned it like after the 16th day, you have the day 17, you form the formation of tertiary villi, and then the fetal circulation is established in the tertiary villi. அது எப்படி வேணாலும் நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? நான் வந்து என்னோட ஞாபகத்துக்காக டெர்ஷியரி வில்லை வச்சுக்கிட்டு day 17 of post fertilization வச்சுப்பேன். ஓகேவா? day 17 of post fertilization, and where do you see the fetal circulation establishment? In the tertiary villi. ஓகேவா? fetal circulation will establish here. ஓகேவா? இது வந்து புக்கோட ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன் தான், பட் you can adjust it. This is how the Williams says. ஓகேவா? வில்லியம்ஸ்ல பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷியரி தான். டெர்ஷியரியில we have the fetal circulation formation, அதுவும் எப்போ day 17ல. ஓகேவா? So you have to know about this is a normal placenta, and then we have to know about the placenta at terms, and then this placenta hormones which is formed in the placenta. If we did that, we finished the placenta. Okay, so I want to know about the structure of the placenta. Placenta பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இருக்கும்? You have this maternal surface and fetal surface. So maternal surface is formed by another maternal surface எது ஃபார்ம் பண்ணும்? Decidua basalis. Fetal surface எது ஃபார்ம் பண்ணும்? Frondosome. Chorion frondosome. Okay, chorion frondosome எதுல இருந்து வருது? Chorion frondosome எதுல இருந்து வருது? Cytotrophoblast. Cytotrophoblast ல இருந்து வரும். ஓகேவா? Then this chorion frondosome contains villi and intervillous space. In the intervillous space ல எந்த blood vessel open ஆகும்? Maternal circulation or fetal circulation? Maternal circulation will open when? Day 15. Day 15. ஓகேவா? And villi will be divided into primary, secondary and tertiary. Primary எத்தனை நாளைக்குள்ள வரும் post fertilization? 12 days. 12 days. And secondary? 12 to 16 days. 12 to 16 days. And William says it forms a third tertiary, and tertiary will form at the day 17. And where do you see that? What do you see in the tertiary? You may see the fetal circulation. Okay, maternal circulation intervillous space la irukum, fetal circulation tertiary villi la irukum, nyabam. Okay, then we have to talk about this thing called as term placenta. Placenta at the term. Give the heading at placenta at term. கொஞ்சம் ஒரு anatomical FMG highlights இருக்கு, one liners, mugging of stuff. ஓகேவா? I'm going to write it up. Okay, so you can remember it later. Okay, first one is the diameter. Diameter of placenta at term is எவ்வளவு? 15 to 20 centimeter. ஓகேவா? thickness எவ்வளவு? thickness எவ்வளவு? 3 centimeter. ஓகேவா? ratio of placental and fetal weight எவ்வளவு? placental weight and fetal weight எவ்வளவு இருக்கணும்? termல fetal weight is 1:6 இருக்கணும். ஓகேவா? எவ்வளவு இருக்கணும்? 1:6 இருக்கணும். ஓகேவா? and mostly placenta எந்த இடத்துல அப்பா அட்டாச் ஆயிருக்கணும்? attachment is on the upper part of the uterine wall, especially on the posterior area. ஓகேவா? upper part of uterine wall on the posterior surface. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான MCQ, நிறைய தடவை கேட்டது கூட. where do you see the attachment of placenta at a term? எங்க மோஸ்ட்லி இருக்கும்? uterine wallோட upper portionல இருக்கும், especially on the posterior side over the anterior side. ஓகேவா? Implantation. Yes. ஓகேவா? implantationக்கு அதான் most common location.
Okay, va. Next is a maternal placenta, Okay, sir. term placenta oda maternal and fetal surface. Okay, va. Maternal and fetal surface la we have this. I rather give like term placenta with the maternal and fetal surface. I rather write it here. Okay, maternal and fetal surface. Okay, so maternal surface you have this, what do we call it? It contains lobes and cotyledons. Lobes are cotyledons, and it is a rough surface, rough and red. Okay, rough and red. RR ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And line of separation வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா deciduous spongiosum னு சொல்லுவோம். What do we call it as line of separation? Deciduous spongiosum. Deciduous spongiosum. Okay, va? And for a fetal thing, we have a smooth and gray in color with umbilical attachment. Okay, va? Then we have this Nitabush membrane. Nitabush membrane என்றது என்னது? Syncytial trophoblast இருக்கக்கூடிய ஒரு outer fibrinoid deposit பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Nitabush membrane னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? Outer fibrinoid deposition in எந்த இடத்துல? Syncytial trophoblastல. Deposition in syncytial trophoblast. Okay, ma'am. And you have the Nitabush membrane is absent in placenta, percreta, accreta, and increta. Placenta, percreta, accreta, and increta la Nitabush membrane. Okay, Nitabush membrane irukadu. Sorry. Okay, these are the placenta at the term placenta பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இவ்வளவுதான். ஓகேவா? சோ இதுல இம்பார்ட்டன்டான ஹைலைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா diameter எவ்வளவு? 15 to 20 and thickness எவ்வளவு? 3 centimeter. Okay, placental and fetal weight oda ratio எவ்வளவு? 1:6. 1:6 and attachment எங்க? Upper part attachment of எங்க இருக்கும்? posterior surface. Posterior surface of the uteral wall. Okay, va? Okay, and what do we call the line of separation in the maternal surface of the placenta term? Deciduous spongiosum. Okay, va? Then what are the hormones of placenta? Remember that there are 4 hormones in placenta. Enna? Estrogen, progesterone, placental lactinogen, and HCG. Okay, va? Progesterone. Okay, I give the heading as hormones of placenta. Give the heading as hormones of placenta. Hormones of placenta. I'm going a little bit faster because that is actually a low yield one. Okay, that's why I'm not pushing it harder. Okay, once again I am saying you, once we finish this basics, once we enter into the actual OBG, then you have to focus much. Okay, clear? Okay, what are the hormones of placenta? Yes, 4 hormones unna enna? Progesterone, estrogen, HPL, and HCG. So progesterone பொறுத்த வரைக்கும் first 6 to 7 weekல எது contribute பண்ணும்? 6 to 7 weeks it is contributed by corpus luteum, and by 8 to 10 weeks it is contributed by placenta. 8 to 10 weeks la எது contribute பண்ணும்? Placenta contribute பண்ணும். Okay, and we have this
estrogen. Next is the estrogen. Estrogen we have a 3 types. Among that, most common during pregnancy is E2. Most common during pregnancy is E2, and maternal specific one is E3. Maternal specific one is E3. Okay, well, maternal specific one is E3. And apart from that, the third one is your HPL. HPL enga secrete ahuna syncytiotropoblast la. Syncytiotropoblast. And peaks at 34 to 36 weeks. Peaks at 34 to 36 weeks. And over the T half of HPL ketanga half life. Okay, va 10 to 20 minutes. What is 10 to 30 minutes? What is a half life? What is mean by half life? What is Concentration half comes life? to half of the initial concentration, Yes. half of the initial concentration. The time taken to reach or metabolize half of the actual concentration is so called as T half. Okay, va? And then you have this HCG. Speaking about this HCG, T half of HCG was asked one time, 24 to 36 hours. 24 to 36 hours. Remember, what is the doubling time of HCG? Doubling time of HCG another 2 days or 48 hours. Okay, 2 days or 48 hours. And HCG concentration whenever the patient has been missed a period. For a missed period, the patient vandangana because HCG is very specific for diagnosis of pregnancy. So, for a missed period, the patient vandangana, HCG concentration 100 rupees. That's double item. Okay, va? And apart from that, it will reach its maximum by 70 days. Maximum by 70 days. And it started falling down. Double item and it started maximum 70 days will reach panite. And then it will start going down and it reaches the minimum by 16 weeks. Okay, va? Etna week la minimum aho? 16th week la minimum aho. And when it gets disappears, 48 hours after delivery. 48 hours after delivery. Okay, va? This is all about the placental hormones and placenta. So we have done with the placenta, and then we move on to the amniotic fluid. So speaking about this amniotic fluid, amniotic fluid contributor, color, and then excess and suppress. That is more than important. So contributor area amniotic fluid early pregnancy, what is the who is the contributor? Who is the contributor in early pregnancy? Early pregnancy contributor is maternal plasma. Yare? Maternal plasma. And in the second trimester, it is the ECF which diffuses through the fetal skin. Which diffuses through fetal skin. Okay, and by more than 20 weeks, it is the fetal urine and lungs. Fetal urine is a major contributor after 20 weeks. Very, 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 very important MCQ. Okay, well, fetal urine and lungs will be the most common contributor after 20 weeks. Among that, fetal urine is the major contributor after 20 weeks. Fetal urine is the major contributor after 20 weeks. Then after contribution, you have the color of amniotic fluid.
So colorless at preterm, colorless at preterm, straw colored at term, straw colored at term, and a green in terms of fetal distress or breach or listeria infection, and the saffron is for post-dated, and the saffron is for post-dated, and the tobacco juice for IUFT, very, very, very important. Tobacco juice for IUFT. Okay, ma'am. Then similarly, we have this abnormalities. Speaking about this abnormalities, if it is less, we used to call it as oligohydramnios, that is a less than 200 ml at term, or AFI of less than 5 centimeter, amniotic fluid index of less than 5 centimeter. Then we used to call that as oligohydramnios. Oligohydramnios, where the most common complication is pulmonary hypoplasia. Most common complication is pulmonary hypoplasia. Pulmonary hypoplasia. Okay, ma'am. And here you have this more increased one, that is more than 2 liters at term, or the AFI of more than 25 centimeter. More than 25 centimeter in the polyhydramnios. Okay, ma'am. Sometimes they will ask you about this causes. Remember one thing, oligohydramnios, most of the time it is idiopathic. Okay, ma'am. Most of the time it is idiopathic, and oligohydramnios is associated with the IUGR. Most of the time oligohydramnios is associated with the IUGR. Okay, this is all about the what do we call it, amniotic fluid and placenta. So with this we are completing the basics of your OBG. With this we are completing the basics of your OBG. So take a break of 10 minutes. Our session will be today will be around like 5 hours for OBG. And the first hour we finished the basics, and the second hour we finished the prenatal care and complications, and the third hour we will do the pregnancy, labor and its diseases associated in pregnancy. And once done, we will be doing a gynecology for another 1.5 hours to 2 hours. So every session will be 40 to 50 minutes with the 10 minutes of break. Okay, and it is very time constrained, and it will be very what do we call it, concise, and it will be faster, and there are more and more like case-based approach. So I want you to listen carefully and learn it here itself, so that you can make your ops and gynae as a piece of cake. Okay, clear about that? Clear about that? Yes, sir. Okay. So take a break of 10 minutes and come back exactly by, what's the time now? 2:20. Yes, sir. Okay, much better. So if you could hear my voice and see the screen properly, say yes. If you could hear my voice and see the screen properly, say yes. We proceed with the second section of our OBG. So screen, sir. Screen is still not visible? Yes, sir. Visible, sir. Okay, visible, right? Okay. So speaking about this, we are going to talk about the pregnancy, and then you have this prenatal complications as well as your prenatal care. Okay, we do that, and then we do for the, what do we call it, antenatal labor and the diseases in pregnancy. Okay, speaking about the prenatal care, first I want to begin with the pregnancy. So how does this pregnancy thing? So pregnancy, as we say, pregnancy is the most common cause of. Pregnancy is the most common cause of.
Most common cause of என்னப்பா? Secondary amenorrhea. What is the most common cause of secondary amenorrhea? Pregnancy. Primary amenorrhea க்கு secondary amenorrhea க்கு என்ன வித்தியாசம்? Primary amenorrhea க்கு secondary amenorrhea க்கு என்ன வித்தியாசம்ப்பா சொல்லுங்க. Amenorrhea னா என்னன்னு தெரியுமா? அது சொல்லுங்க first. Then we talk about the primary amenorrhea and the secondary amenorrhea. சொல்லுங்க amenorrhea னா என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். What is amenorrhea? சொல்லுங்கப்பா. Faster. No menstrual Simple bleed, as sir. menstrual? Bleed, no menstruation. No menstruation is amenorrhea. Menorrhea means menstruation and amenorrhea means A go for the negation. So that goes for the amenorrhea. Okay, absence of menstruation. What is a primary amenorrhea and what is secondary amenorrhea? Faster. நீங்க ஆன்சர் ஃபாஸ்டா பண்ணீங்கன்னா we can do it in a proper way. இல்லனா ஒவ்வொண்ணுக்கு நான் உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்திருக்க கூடாது. ஓகேவா? Yeah. Go ahead. What is primary amenorrhea and secondary amenorrhea? If you don't know, you can say no. No issues. தெரியல சார். Okay. Primary amenorrhea na ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு மென்ஸ்ட்ருவேஷனே வரலன்னா அது பிரைமரி ஏமெனோரியா. ஓகேவா? நார்மலா ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு பொண்ணுக்கு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ருவேஷன் வந்ததுன்னா அது செகண்டரி ஆமெனோரியா. ஓகேவா? நார்மலா ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்கோம், பட் ஆல் ஆஃப் அ சடனா வந்து மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, கொஞ்ச நாளா வந்து மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள் இல்ல, மென்ஸ்ட்ருவேஷன் இல்லைன்னா அது செகண்டரி ஏமெனோரியா. ஆரம்பத்துல இருந்தே மென்ஸ்ட்ருவேஷன் இல்லைன்னா அது வந்து பிரைமரி ஏமெனோரியா. ஓகேவா? And pregnancy is the most common cause of secondary amenorrhea. You have to remember that. ஓகேவா? How does the patient comes to you? ஒரு pregnant patientன்றது, for example, you are sitting in the hospital. ஓகேவா? What are the symptoms that the patient may comes and tells you that you may suspect that this might be the pregnancy? சொல்லுங்கப்பா. amenorrhea தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்டே வரும். ஓகே, amenorrhea. அப்புறம் so technically patient comes to you with amenorrhea. amenorrhea இருக்கும். அப்புறம் என்ன இருக்கும்? நார்மலா nausea vomiting ஆகும். ஓகே, அப்புறம் என்ன இருக்கும்? ஒரு பிரெக்னன்ட் பொம்பளை உங்கள்கிட்ட வந்தா எது பிரெக்னன்சின்றது சொல்ல தெரியாதா? நம்ம ஊர் கிழவியே சொல்லும், ஊர் கிழவியே. And you see that there is a breast tenderness. இதெல்லாம் இருக்கு, சிம்டமேட்டிக்கா வராங்க அப்படின்னா what is the first thing you do? urine test. urine pregnancy test. யூரின் பிரெக்னன்சி டெஸ்ட்ல என்ன இருக்கும்? யூபிடில பாசிட்டிவ் தான் சார். இல்ல, யூபிடில என்ன இருக்கும்? டபுள் லைன் வரும் சார். அடே, யூபிடில டபுள் லைன் ஹெச்சிஜி தான் சார். என்ன இருக்கும் யூபிடில? யூபிடில என்ன? பீட்டா ஹெச்சிஜி இருக்கும். ஓகேவா? யூரின் பிரெக்னன்சி டெஸ்ட்ல பீட்டா ஹெச்சிஜி இருக்கும். பாசிட்டிவா இருந்தா 2 கோடு காட்டும், நெகட்டிவா இருந்தா 1 கோடு காட்டும். ஓகேவா? எனிவே, இந்த மாதிரி வர பேஷண்ட்டுக்கு யூ ஹேவ் டு டூ த பீட்டா ஹெச்சிஜி ஆல்சோ. ஓகேவா? பீட்டா ஹெச்சிஜியும் கால்குலேட் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நவ் வி ஹேவ் டு டூ த டேட்டிங் ஆஃப் பிரெக்னன்சி. ஓகேவா? ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த டேட்டிங். ஸோ எப்படி டேட்டிங் பண்ணுவீங்க பிரெக்னன்சிய? லாஸ்ட் menstrual date. எல்எம்பியை வச்சு போடணும். அந்த ரூலுக்கு பேர் என்னன்னா நெகேலேஸ் ரூல். என்னது? வாட் இஸ் த ரூல்? நெகேலேஸ் ரூல்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? This is so called as Nagele's rule. Speaking about this Nagele's rule பொறுத்த வரைக்கும், for example, if your LMP is somewhere னு வச்சுக்குவோம். ஓகேவா? I am writing it as DD, MM and YYY.
So you know that pregnancy is a 10 lunar months or 9 months and 7 days. Yes or no? sir. Okay. So ஒரு LMP இந்த டேட்ல வந்தா estimated date of delivery எப்ப இருக்கும்னா then ETT would be more or less எப்படி இருக்கும் DD plus 7 mm minus 3 slash YYY ன்னு இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு எஸ்டிமேஷன் டேட்டுக்கு எல்எம்பி கொடுத்து இடிடி கேட்டாங்கன்னா இப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்எம்பி நான் சொல்றேன் அண்ட் இடிடி நீங்க சொல்லணும். ஓகேவா? எல்எம்பி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மார்ச். எல்எம்பி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மார்ச். வாட் would be her EDD? எல்எம்பி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மார்ச் இருந்ததுன்னா வாட் would be her EDD? 8th December, sir. 8th டிசம்பர் வருமா? எல்எம்பி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மார்ச்ல சொல்லியிருக்கேன். அப்ப இடிடி எப்படி இருக்கும்? 8th of டிசம்பரா? mm minus 3 போட்டிங்கன்னா 0 வரும். ஸோ 12. ஸோ 12 இஸ் 8th of டிசம்பர் தான். கரெக்ட். ஓகே. இதுவே எல்எம்பி வந்து உங்களுக்கு இதுல வருது. ஓகேவா? வாட் இஸ் த எல்எம்பி? த எல்எம்பி would be like 6th of June. 6th of June. What is the EDD? 13 March, sir. 13 March. 6th of June, 13th of March. The next year of 13th of March lo varum. Okay va? So this is how you have to do it. You have to calculate the EDD. Okay. Next important area in the basics of pregnancy la வந்து என்னன்னா you have to do the GT pulse scoring. GTPAL scoring. Okay va? GP people scoring. GT pulse scoring னு சொல்லுவோம், இல்லைனா GPT pulse scoring னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல G வந்து என்னத்தை இண்டிகேட் பண்ணுது? Fertilization. கிராவிடிட்டிய. ஓகேவா? அண்ட் P வந்து என்னது? parity. அண்ட் P ல வந்து we have the TPAL. T என்னத்தை இண்டிகேட் பண்ணும், P என்னத்தை இண்டிகேட் பண்ணும், A என்னத்தை இண்டிகேட் பண்ணும், L என்னத்தை இண்டிகேட் பண்ணும்? T for term. சொல்லுங்கப்பா. term. And P for Preterm. preterm. Very good. And A for Abortion. Abortion. And L for live birth. And L for live birth. So you have to do that GP TPAL. Okay, va? This is how you have to do. And speaking about this definition, so definition for embryo, what is the definition in the pregnancy? Important definitions in pregnancy. So speaking about the important definitions in pregnancy, okay, well, first one is your embryo. How do you call that embryo? Embryo என்றது என்னது? Fast-ஆ? Fertilization to 8 weeks வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Fertilization to 8 weeks வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? embryoன்னு சொல்லுவோம். அதுவே infantன்றது less than 1 year. birth to 1 year. Okay va? And what is a fetus? Intrauterine life. Up to 8 weeks to birth. 8 weeks to birth. That is a fetus. Okay va? So speaking about now, we are going to talk about the trimesters, people. So what is a trimesters? It is first trimester na எவ்வளவு தூரம் இருக்கும், எவ்வளவு weeks இருக்கும், second trimester எவ்வளவு week இருக்கும், third trimesters எவ்வளவு week இருக்கும்? Up to 12 weeks first trimester, sir. Okay. Up to 24 weeks second trimester, and 34 weeks, 34 to 35 weeks second until birth, till delivery. Till delivery என்னது? Third trimester, sir.
38 weeks. Okay, I will tell you this. I'm following the Williams. Okay, va? So fertilization to 14 weeks. Enna fertilization to 14 weeks angradhu enadhu? Fertilization to 14 weeks is first trimester, and for 14 weeks to 28 weeks. Second trimester angradhu enadhu? 14 weeks to 28 weeks. Is this second trimester? Okay, and the third trimester? 28 weeks to 28 weeks to delivery. Okay, ma? This is the trimester duration. Okay, ma? First one on the duration பார்த்திருக்கோம் trimesters la. So first trimester எவ்வளவு தூரம்? Fertilization to 14 weeks. Okay, and the second 14 to 28 weeks. and the third trimester is beyond 28. Okay, so ஒரு ANC visit. So ANC visit பொறுத்த வரைக்கும் how much is the ideal ANC visit? எத்தனை visit ideal ANC visit இருக்கும்? Antenatal care visit எவ்வளவு பண்ணணும் ஒரு patient? So first month ல இருந்து or deduction of pregnancy ல இருந்து till 7th month எவ்வளவு தூரம்? Till 7th month you have to do monthly once. எவ்வளவு? Monthly once. Okay va? So which is going to be 7 visits ideally, and then 7th to 8th month we have to do weekly twice a month. 2 weeks once or twice a month. Okay va? And 9th month பொறுத்த வரைக்கும் once weekly. Once weekly. So ideal antenatal visit should be 13 to 14 visits இருக்கணும். What could be the ideal antenatal visits? 13 to 14 visits இருக்கணும். அதுல minimum எவ்வளவு இருக்கணும்? As per the WHO recommendation. Minimum antenatal visit as per the WHO visit எவ்வளவு இருக்கணும்? 4 at least. Okay, minimum எவ்வளவு இருக்கணும்? 4 at least. I am talking about WHO. Okay, minimum எவ்வளவு இருக்கணும்? At least 4 visits இருக்கணும். Okay, clear? Yes, sir. Okay. So speaking about this prenatal care, ஒரு patient pregnancy ல இருந்து வராங்க. Okay, so you are doing a beta HCG வந்து பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கு. ஓகேவா? பீட்டா HCG பாசிட்டிவ்னு வந்தோடனே you look for the signs and the physiological changes in pregnancy. So what are the signs in pregnancy? Important signs in pregnancy. So first sign is a Goodell sign. First sign is a Goodell sign. So Goodell sign ங்கிறது என்னது? Faster சொல்லுங்க பாப்போம். Goodell sign. What is the Goodell sign? Softening of cervix. What is the Goodell sign? Softening of cervix. Cervix is the Goodell sign. Okay va? Second என்னது? Ladin sign. Ladin sign ங்கிறது என்னது? Softening of midline uterus. Okay va? Softening of midline uterus வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Ladin sign ன்னு சொல்லுவோம். Okay va? And next is a Chadwick sign. Speaking about this Chadwick sign, you have the bluish discoloration of vagina and cervix. Bluish discoloration of vagina and cervix. அது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Chadwick sign. Chadwick sign ன்னு சொல்லுவோம். Okay va? Then you have this pelasma or melasma or linea nigra. தெரியும் இல்லையா? What is that pelasma? ஒரு ஆக்னே மாதிரி ஃபேஸ்ல வந்தா அல்லது பாடியில எங்கேயாவது வந்தா அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்?
கொலாஸ்மா ஆர் மெலாஸ்மா. டிஸ்கலரேஷன் இருந்தால் மெலாஸ்மா, டிஸ்கலரேஷன் இல்லைன்னா அது கொலாஸ்மா. நம்மளோட டெர்மட்டாலஜி ஒர்க் புக்கில் அந்த பிக்சர் இருக்கும், யூ கேன் see it out. ஓகேவா? So these are the signs in pregnancy, and then you have the physiological changes in pregnancy. Speaking about the physiological changes, I am going to write about the important organ changes. ஓகேவா? So important organ changes பொறுத்த வரைக்கும் first one is a heart. So speaking about the heart, we have the three changes in the heart. Okay, one is in the increase in blood volume. Blood volume increase ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா preload என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். ரெண்டாவது systemic vascular resistant குறையும். Systemic vascular resistant குறைஞ்சதுன்னா afterload என்ன ஆகும்? குறையும். ஏன்னா preload is mainly depend on the venous return and afterload is mainly depend on the systemic vascular resistance. So systemic vascular resistance குறையறதுனால afterload குறையும், blood volume increase ஆகிறதுனால venous return அதிகமாகும், venous return அதிகமாகிறதுனால preload அதிகமாகும். ஓகேவா? preload அதிகமாகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல ஹார்ட் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? cardiac output increase ஆகும். What is the formula to calculate cardiac output? Heart rate into tidal volume. Heart rate into tidal volume. Stroke volume. ஹார்ட்டுக்கும் லங்ஸுக்கும் கனெக்ஷன் கொடுக்குற heart rate into stroke volume into heart rate. ஓகேவா? What is the ideal stroke volume in an adult? What is the ideal stroke volume in an adult? 70 ml. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? Next is anemia, gestational thrombocytopenia, anemia, gestational thrombocytopenia, and you may also see the leukocytosis, increase in WBC. Leukocytosis. Bloodல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a hypercoagulable state. Blood, it is a hypercoagulable state. Hypercoagulable state போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல என்ன வரும்? Increase in the clotting factors. ஓகேவா? Increase in the clotting factor. ஓகேவா? Increase in fibrinogen, and it is a hypercoagulable state. Since it is a hypercoagulable state, all the coagulation factors increases. Okay, except decrease in factor 11 and 13. Factor 11 and 13 decrease ஆகும். ஓகேவா? மற்ற எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். All increases except வேணா எழுதிக்கணும். ஓகேவா? All increases except this one. What do we call it? Clotting factor 11 and 3. ஓகேவா? இது blood. Okay. Apart from that, lungs க்கு வருவோம். Let's come to the lungs. Speaking about this lungs பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன changes நடக்கும்? First சொல்லுங்கப்பா, what are the changes you may see it in the lungs? First one is a tidal volume. So tidal volume increase ஆனிச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? minute ventilation increase ஆகுமா? minute ventilation increase ஆனிச்சுன்னா அந்த இடத்துல PCO2 என்ன ஆகும்? suppress ஆகும். ஓகேவா? You may see that the patient will be having a respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis with compensatory metabolic acidosis is a characteristic physiological changes that occurs in the pregnancy. Okay, respiratory alkalosis with compensatory metabolic acidosis is the characteristic features you may see it in the what do we call it in the pregnancy. Apart from the decrease in residual volume, RV குறையும். RV குறைஞ்சா என்ன ஆகும்? RV எதனால குறையுது? first due to the elevation of diaphragm by the gravid uterus. ஒரு gravid uterusனால diaphragm elevate ஆனச்சுன்னா அந்த இடத்துல residual volume குறையும். ஓகேவா? வாட் இஸ் த ரெசிடுவல் வால்யூம்? சரி, இவ்வளவு கேட்டு கடைசியில மண்டை மேல இருக்க கொண்டையை மறந்த மாதிரி டைடல் வால்யூமும் ரெசிடுவல் வால்யூம் என்னது? டைடல் வால்யூம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது அது சொல்லுங்க. நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன்.
நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் expiration volume. எக்ஸ்பிரேஷன் வால்யூம் டைடல் வால்யூம்னு சொல்லுவோம். ரெசிடுவல் வால்யூம் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Always present in the after forceful expiration, remaining air in the lungs. The volume which is remained in the lungs after the forceful expiration is so called as residual volume. Very good and appreciated. Okay, next is what are the factors that remains unchanged? So unchanged factors in வந்து பாத்தீங்கன்னா FeV1 or FVC with respiratory rate மாறாது. ஓகேவா? அதுவே எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், ரெசிடுவல் வால்யூம், டிஎல்சி, பிசிஓ2 எல்லாம் குறையும். அண்ட் டைடல் வால்யூம், மினிட் வென்டிலேஷன், இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, மினிட் ஓட்டு கெப்பாசிட்டி, ஓட்டு டிமாண்ட் எல்லாம் ரைஸ் ஆகும். முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய டைடல் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மினிட் வென்டிலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிசிஓ2 சப்ரஸ் ஆகி ரெஸ்பிரேட்டரி அல்க்ளோசிஸ் ப்ராக்ரஸ் ஆகும். இதை தான் மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசிஸை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக பைகார்பு இதுல இருந்து போகும். இது நம்ம பிளட்ல இருந்து போறதுனால யூ மே see the metabolic acidosis compensation. ஓகேவா? So apart from that you have the GI tract. GI tract பொறுத்த வரைக்கும் you may present it with the morning sickness, GERD and constipation. Morning sickness, GERD and constipation. GERD and constipation. ஓகேவா? And then you have this kidney பொறுத்த வரைக்கும் volume increases by 30%. So blood volume increase ஆச்சுன்னா GFR என்ன ஆகும்? Increase ஆகும் சார், அதிகமாகும். அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால GFR அதிகமாகும். இன்க்ரீஸ் இன் GFR அதிகமாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா BUN creatinine ratio குறையும். BUN and creatinine ratio குறையும். ஏன் வால்யூம் அதிகமாகுது? சொல்லுங்கப்பா. Pregnancy is a state where you are going to accommodate a new embryo. Obviously, cardiac output demand rise ஆகிறதுனால cardiac output மேனேஜ் பண்ண blood volume அதிகமாகும். அதனாலதான் பிரெக்னன்சில வந்து பிளாஸ்மா வால்யூமும் ஆர்பிசி வால்யூமும் பிளாஸ்மா வால்யூம் அதிகமாகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? பிளட் டைல்யூட் ஆயிடும். பிளட் டைல்யூட் ஆனா என்ன ஆகும்? ஹீமோகுளோபின் கான்சன்ட்ரேஷன், ஹெமட்டோகிரிட், விஸ்காசிட்டிலாம் என்ன ஆகும்? குறையும். ஓகேவா? ஆர்பிசி வால்யூம் நார்மலா இருக்கிறதுனால what do we call it, this unusual plasma and RBC volume could result in this less viscosity of the blood. அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு தான் ஹைப்பர் கோயாகுலபிள் ஸ்டேட்டுக்கு கிளாட்டிங் ஃபேக்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ கார்டியாக் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எதனால இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இந்த பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் எதனால கார்டியாக் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரோக் வால்யூம்னால. ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் எதனால இன்க்ரீஸ் ஆகுது? பிளாஸ்மா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால. ஓகேவா? பிளாஸ்மா வால்யூம் இன்க்ரீஸ், ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் இன்க்ரீஸ், கார்டியாக் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ், the blood goes to the kidney increase, so GFR increase. ஓகேவா? the blood goes to the kidney increase, so GFR increase. So GFR increases, hyperplasia will occur. Pyelonephritisக்கு ஒரு higher chances உண்டு. ஓகேவா? pyelonephritisக்கு ஒரு higher chances always be there. And endocrine பொறுத்த வரைக்கும் pregnancy is a hyperestrogenic state. Pregnancy is the hyperestrogenic state, and you may see that there is a elevation of your total T3 and T4, but free T3 T4 வந்து நார்மலா இருக்கும். free T3 T4 வந்து என்னவா இருக்கும்? நார்மலா இருக்கும். And apart from that you have this what do we call it, Menkes syndrome. ஓகேவா? இந்த Menkes syndromeன்றதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? what is this Menkes syndrome? Menkes syndrome பத்தி சொல்லுங்க பாப்போம், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. தெரியுமா? supine hypotension syndrome சொல்லுவோம். ஓகேவா? So whenever there is a woman lying down straight, you see the compression of IVC by the gravid uterus. Compression of IVC by the gravid uterus. ஓகேவா? So IVC compress ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? blood போகாது இல்லையா? blood போகாதனால பிபி குறையும். பட் ஆனா வந்து பேஷண்ட்டுக்கு நார்மலா ஒரு கொலேட்ரல் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்.
எந்த வெயின்ல இருந்து எந்த வெயின் கொலேட்ரல் சர்க்குலேஷன் யூஸ்வலா ஃபார்ம் ஆகும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாராவெர்டிபிரல்ல இருந்து அசைகஸ் வெயினுக்கு ஒரு கொலேட்ரல் சர்க்குலேஷன் யூஸ்வலா பிரெக்னன்சில ஃபார்ம் ஆகும் டு காம்பன்சேட் தட் ஐவிசி கம்ப்ரெஷன். ஆனா மெங்கட் சிண்ட்ரோம்ல அந்த கொலேட்ரல் ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகேவா, அந்த கொலேட்ரல் ஃபார்ம் ஆகாது அண்ட் ஐவிசி கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஐவிசி கம்ப்ரஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், பேஷண்ட்டுக்கு பிபி ஃபால் ஆகும், மயக்கம் வரும், நேரா படுத்தார். ஸோ how do you treat it? By changing the position. So இப்போ supine பொசிஷன்ல இருந்து எந்த பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க, லேட்டரல் பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா பிபி பிக்கப் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த பிசியோலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்ட் சைன்ஸ் இன் பிரெக்னன்சி. ஸோ சைன்ஸ் அண்ட் பிரெக்னன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன சைன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? கூடல் சைன். வாட் இஸ் அ கூடல் சைன்? softening of cervix. லாடின் சைன்ன்றது என்னது? softening of softening midline of uterus. ஓகேவா? bluish discoloration ன்றது Chadwick sign. Chadwick sign. ஓகேவா? bluish discoloration is Chadwick sign. இது இல்லாம உங்களுக்கு வந்து பிஷ்காசெட் சைன் இருக்கு, ஆஸ்லாண்டர் சைன் இருக்கு. ஓகேவா? ஹேகார் சைன் இருக்கு. ஹேகார் சைன்ன்றது லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் சாஃப்டனிங். ஓகேவா? ஹேகார் சைன்ன்றது என்னது? லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் சாஃப்டனிங் ஹேகார் சைன்னு சொல்லுவோம். ஆஸ்லாண்டர் சைன்ங்கிறது லேட்டரல் கார்னிக்ஸ்ல வந்து இன்க்ரீஸ்டு பல்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் பாமார் சைனுங்கிறது யூட்ரைன் கன்ட்ராக்ஷன் பைமேனுவல் பண்ணும்போது தெரியும். இதெல்லாம் வந்து அடிஷனல் சைன், பட் அட்லீஸ்ட் இந்த நாலாவது தெரிஞ்சுக்கணும். கூடல், லாடின், சாட்விக் அண்ட் தென் ஹேகார். ஹேகார்ன்றது லோவர் யூட்ரஸ், கூடல்ங்கிறது சாஃப்டனிங் ஆஃப் சர்விக், சாட்விக்ன்றது ப்ளூயிஷ் டிஸ்கலரேஷன். ஓகேவா? கிளியர்? அண்ட் தென் பிசியோலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ். ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன சேஞ்ச் வரும்? ரெண்டு சேஞ்ச் மெயினா இருக்கும். பிளட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சிஸ்டமிக் வாஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ட் குறையும், அதனால கார்டியாக் அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? அதே மாதிரியே பிளட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ ஹைப்பர் கோயாகுலபிள் ஸ்டேட் அண்ட் இட் இன்க்ரீசஸ் ஆல் த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் எக்ஸப்ட் என்னென்ன? ஃபாஸ்டா சொல்லுங்கப்பா. எக்ஸப்ட் என்னென்ன? சொல்லுங்கயா. வாட் ஆர் தட்? Except clotting factor 11 and 13. Except clotting factor 11 and 13. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இஸ் லங். லங்க பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சேஞ்ச் என்னென்ன? ஒன்னு இன்க்ரீஸ் இன் டைடல் வால்யூம், இன்னொன்னு என்னது? சொல்லுங்கப்பா. ஒன்னு இன்க்ரீஸ் இன் டைடல் வால்யூம், இன்னொன்னு வந்து என்னது? டிக்ரீஸ் இன் ரெசிடுவல் வால்யூம். Increase in tidal volume is associated with the increase in minute ventilation, decrease in PCO2, respiratory alkalosis. Residual volume diaphragm oda elevation ala varum. அதே மாதிரியே because of the high volume EGFR will rises and burn creatinine ratio will decrease. ஓகேவா? and then GIT பொறுத்த வரைக்கும் morning sickness, GERD and constipation வரும். morning sickness, GERD and constipation will be there. ஓகேவா? so these are the physiological changes in pregnancy. And apart from that, we go for the prenatal care. Okay, but trimester, their care and complication. Give the heading as trimesters, their care and complication. Care and complication. Okay, patient first trimester போட்டுக்குவோம். So ஒரு பேஷண்ட் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வராங்க, பிரெக்னன்சி இருக்குமோன்னு டவுட்டா இருக்கு டாக்டர்னு. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வர பிரெக்னன்சிக்கு நீங்க சஸ்பெக்ட் பண்றீங்க அண்ட் சஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது யூ ஃபைண்ட் தட் பீட்டா ஹெச்சிஜி இஸ் ஹை அண்ட் யூ கன்ஃபார்ம் த பிரெக்னன்சி அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் த எல்எம்பி அண்ட் எல்எம்பியை வச்சு இதுவும் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஐடியல் விசிட் மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் வருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் வர பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் எடுக்கணும்? ஓகேவா? ஒரு பேஷண்ட் உங்கள்கிட்ட பிரெக்னன்சின்னு வராங்க, அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பீட்டா ஹெச்சிஜி பண்ணிட்டீங்க. ஓகேவா? பீட்டா ஹெச்சிஜி பண்ணிட்டு we found it is a high. ஓகேவா? இது இல்லாம என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவீங்க? சொல்லுங்கப்பா. இது இல்லாம என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேஷண்ட் வருது, இந்த மாதிரி வந்து சார் பிரெக்னன்சி இருக்குமோ சஸ்பெக்டா இருக்கு, அதனாலதான் பார்க்க வந்தோங்குது. நீங்களும் வந்து என்ன பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பீட்டா ஹெச்சிஜி பண்ணி பாக்குறீங்க, பாசிட்டிவ் தான் வந்திருக்கு. ஓகேவா? என்னென்னலாம் அடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? what are the other test you do it? சொல்லுங்கப்பா. என்னென்ன பண்ணுவீங்க? தெரியல சார். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பிளட் எடுக்கணும்.
whole blood count, CBC, hematocrit, and what do we call it, LFT, RFT எல்லாம் எடுத்துடணும், whole blood எடுத்துடணும். அப்புறம் என்ன எடுக்கணும், pap smear எடுக்கணும். அப்புறம் என்ன எடுக்கணும், pap smear எடுக்கணும். ஓகேவா, அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டமன் எடுக்கணும், அப்டமன் அண்ட் பெல்விஸ் எடுக்கணும். எப்போ எடுக்கணும், டெக்னிக்கலி 9 week to 13 weekல எடுக்கணும். 9 week to 13 weekல அல்ட்ராசவுண்ட் எடுக்கணும். TVS, transvaginal sonography எடுக்கணும். and maternal PPA and nuchal translucency பார்க்கணும். nuchal translucency பார்க்கணும். ஓகேவா, இது இல்லாம ஸ்கிரீனிங் ரன் பண்ணணும். என்னென்ன இதுக்கு ஸ்கிரீனிங் ரன் பண்ணணும், gonorrhea and chlamydiaக்கு ஸ்கிரீனிங் ரன் பண்ணணும். gonorrhea and chlamydiaக்கு ஸ்கிரீனிங் ரன் பண்ணணும். ஓகேவா, இத்தனை டெஸ்ட் ரன் பண்ணணும். ஓகே, வாட் ஆர் த டெஸ்ட், blood, pap smear, gonorrhea, chlamydia screening, ultrasound, maternal PPA and nuchal transfusions, beta HCG இல்லாம. ஓகேவா, அல்ட்ராசவுண்ட் எப்போ எடுக்கணும், 9 to 13 weeks. 9 to 13 weeksல எடுக்கணும். ஓகேவா, and most of the reproductive womenக்கு what is the medication you give, most of the Iron. reproductive womenக்கு என்ன மெடிகேஷன் நம்ம கொடுப்போம், folic acid தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும், அயன் அப்புறம். ஓகேவா, folic acid is the first thing. folic acid of எவ்வளவு கொடுப்பீங்க, folic acid 100 mcg. 100 mcg 500 400 0.4 mg கொடுக்கணும். ஓகேவா, 0.4 mg per day prior to the conception and till the first trimester நீங்க கொடுக்கணும். ஓகேவா, ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்ல இருக்க எல்லா பேஷண்ட்டுக்குமே 0.4 mg கொடுக்கணும். இதுவே ஹை ரிஸ்க் பேஷண்டா இருந்தா என்னப்பா புரியல, up to 4 mg கொடுக்கலாம் சார். 4 mg கொடுக்கணும், 10 times the dose கொடுக்கணும். ஓகேவா, நார்மல் பேஷண்ட்டுக்கு 0.4 கொடுத்தீங்கன்னா ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்டுக்கு 4 mg per day கொடுக்கணும். ஓகேவா, so what are the complications, first trimester complications that you may see most commonly? ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல என்னென்ன வியாதி எல்லாம் வரும் பேஷண்ட்டுக்கு, what are the complications that the patient might feel in the first trimester? First thing is hyperemesis gravidarium. What was that? Hyperemesis gravidarium. Yes. Gravidarium, that is a excessive vomiting. Okay va, excessive vomiting. So vomiting நிறைய இருக்கு டாக்டர், என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, and I am feeling so this much, I never felt this much ன்னு வருவாங்க. That is a hyperemesis gravidarium. So technically hyperemesis gravidariumல நம்ம என்னென்ன பார்ப்போம், hyperemesis gravidariumல என்னென்ன பார்ப்போம், யூரின் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும், LFT பண்ணணும், FBC பண்ணணும், and USG பண்ணணும். ஓகேவா, அல்ட்ராசோனோகிராஃபி பண்ணணும். ஓகேவா, சரி, ஐ அக்ரி டு தட் பாயிண்ட். ஹைப்பரிமேசஸ் கிராவிடேரியம் வந்துருச்சு பேஷண்ட்டுக்கு, அண்ட் பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் திஸ் ஹைப்பரிமேசஸ் கிராவிடேரியம், மோஸ்ட்லி நம்ம ரீஅஷூரன்ஸ் தான் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம், மோஸ்ட்லி ரீஅஷூரன்ஸ் தான் பண்ணுவோம். ஓகேவா, பட் எப்போ வந்து we do the what do we call it, எப்போ வந்து we do the admission and important step நம்ம வந்து எடுக்கணும்னா, because of the severe nausea and vomitingல ஒரு more than 5% பாடி வெயிட்டை வந்து குறைஞ்சதுன்னா, ஓகேவா, more than 5% decrease in the body weight குறைஞ்சதுன்னா, லோ அல்லது weight loss of more than 6 lbs, weight loss of more than 6 lbs இருந்ததுன்னா, then that is the time we have to take the serious action. ஓகேவா, and similarly hyperemesis gravidariumல என்ன electrolytic changes தெரியும், what are the electrolytic changes you may see, blood test பண்றீங்க இல்லையா, what are the electrolytic changes you may see? வாமிட்டிங்ல என்ன எலக்ட்ரோலைட் சேஞ்ச் வருமோ அந்த கருமம் தான் அதுலயும் வரும். என்ன வரும், மெட்டபாலிக் அல்கலோசிஸ் இருக்கும். என்ன இருக்கும், மெட்டபாலிக் அல்கலோசிஸ் வரும்.
அப்புறம் பொட்டாசியம் குளோரைடு மெக்னீசியம் கால்சியம் எல்லாம் குறையும். ஓகேவா? பொட்டாசியம் குளோரைடு மெக்னீசியம் கால்சியம் இது எல்லாமே குறையும். ஓகேவா? ஹைப்போகலீமியா ஹைப்போக்ளோரீமியா அண்ட் ஹைப்போகால்சிமியா அண்ட் ஹைப்போமெக்னீசிமியா இது எல்லாமே வரும் எலக்ட்ரோலைட் சேஞ்சஸ்னால. ஓகேவா? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் சிவியர் ஒன், so we are dividing in case of normal people we do the reassurance and vitamin supplement. ஓகேவா? டயட்ரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு வைட்டமின் B6 கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டோபமைன் பிளாக்கர் சச்சஸ் மெட்டாக்ளோப்ரமைடு கொடுக்கலாம். ஓகேவா? ஆன்டி ஹிஸ்டமைன்ஸும் மெட்டாக்ளோப்ரமைடும் கொடுக்கலாம். ஓகேவா? பட் ஆனால் ரொம்ப சிவியரா இருக்கு, பேஷண்ட் வந்து அன்கன்ட்ரோலபிள் போயிடுச்சு, வாமிட்டிங் கண்டினியூஸா இருக்குன்னா தென் யூ ஹேவ் டு புட் த பேஷண்ட் ஆன் எதுல அட்மிட் பண்ணி ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுக்கணும். அட்மிஷன் வித் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ். ஓகேவா? பேஷண்ட்டை எதுவும் சாப்பிட விடக்கூடாது, சாப்பிட்டாதான் வாமிட்டிங் வரும். ஸோ யூ ஹாவ் டு அவாய்ட் கிவிங் அ பேஷண்ட். ஸோ டிபிஎன்ல வச்சுட்டு டோட்டலாகவே பேஷண்ட்டை டிபிஎன்ல வச்சுட்டு அட்மிஷனாக ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸும் போட்டுட்டு அப்பயும் சரியாகலன்னா ஆன்டிமேட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும். செட்ரான்ஸ் ஆண்டன் செட்ரான் இருக்கு இல்லையா, அது கொடுக்கலாம். ஆன்டிமேட்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டு we have to give oral or IV thiamine. ஓகேவா? வைட்டமின் B1 கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஓரல் ஆர் ஐவி thiamine கொடுப்போம். இது எதுவுமே கொடுத்து சரியாகலனா ஓகேவா, நத்திங் ஒர்க்ஸ். இஃப் நத்திங் ஒர்க்ஸ் தென் யூ ஹேவ் டு கிவ் ஸ்டீராய்டு. ஓகேவா? ஸ்டீராய்டு ஒன்லி இஃப் நத்திங் ஒர்க்ஸ். ஓகேவா? clear about the hyperemesis gravidarum, excessive vomiting, reassurance, electrolyte changes la metabolic alkalosis, hypokalemia, hypochloremia, hypomagnesemia and hypocalcemia will be there. And then severe இருந்தா admit பண்ணி TPN ல வச்சு IV fluids கொடுக்கணும். If IV fluids ல resolve ஆகலனா you have to give antiemetics and oral thiamine. அதுலயே resolve ஆகலனா then we have to go for the steroids. ஓகேவா? Second complication could be the miscarriages. Okay, well, second complication could be the miscarriage. Speaking about this miscarriage, we are talking about the abortion. Okay, well, speaking about the miscarriage, we are talking about the abortion. Okay, miscarriage பொறுத்த வரைக்கும் abortion. So what are the abortions type we are having and important highlights? So abortion பொறுத்த வரைக்கும், so we are having a 5 types of abortion. என்னென்ன? Threatened abortion. என்னென்ன abortion we are having? Threatened abortion, complete abortion, incomplete abortion, incomplete abortion, missed abortion and inevitable abortion. Missed abortion and inevitable abortion னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? லாஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? inevitable abortion. Okay. Speaking about the complete abortion and incomplete abortion and inevitable abortion. So நீங்க முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ரெண்டு அபார்ஷன்ல தான் cervical os ஓபன்ல இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்ன? ரெண்டு அபார்ஷன்ல தான் cervical os ஓபன்ல இருக்கும். அது என்னன்னா 2 ஐல ஓபன் cervical os இருக்கும். என்னென்ன 2 ஐ நம்ம கிட்ட இருக்கு? incomplete, inevitable. ஓகே, இந்த ரெண்டுல தான் cervical os will be open. ஓகேவா? மத்த மூணுலயும் என்ன ஆகும்? cervical os will be closed. ஓகேவா? cervical os will be closed. Okay. Closed and the cervical os closed. மற்ற எல்லாத்துலயும் cervical os க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஐ அக்ரி டு திஸ் பாயிண்ட். ஓகே, இது இல்லாம நம்ம வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்?
இது இல்லாம each and everything we have a one important highlights to remember. ஓகேவா, டு டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் இது வந்து என்னன்றதை டிஸ்டிங்விஷ் பண்றதுக்காக. ஓகேவா, ஸ்பீக்கிங் அபவுட் இட் ஸோ வி மூவ் ஆன் டு த ஈச் அண்ட் எவ்ரி அபார்ஷன் பார்ப்போமா? எல்லா அபார்ஷனை பத்தி பார்த்துருவோமா? ஸோ threatened abortionல you see that there is a retroplacental hemorrhage. You see there is a retroplacental hemorrhage இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஒரு பேஷண்ட் 6 வீக்ல வராங்க, ப்ளீடிங் கீழே ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அண்ட் யூட்ரைன் சைஸ் வந்து நார்மல் யூட்ரைன் சைஸா இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் அ threatened abortion. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இஸ் அ what do we call it, complete abortion. complete abortion பொறுத்த வரைக்கும் empty uterus இருக்கும். ஓகேவா, what was that? empty uterus will be there in complete abortion. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இஸ் அ incomplete abortion. incomplete abortionன்றது ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் போயிருக்கும், ரிமைனிங் பார்ட்டும் உள்ளதான் கிடக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஏமெனோரியா பிளஸ் பேசேஜ் ஆஃப் ஃபீட்டஸ் பிளஸ் ப்ளீடிங் பிவி இருக்கும். யூட்ரைன் சைஸ் லெஸ் தென் normal size. Uterine size will be less than the actual, and you may see that there is a product of conceptus will be intact. You may see there is a part or intact product of conception. ஓகேவா, இது இன்கம்ப்ளீட் ஒன். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இஸ் அடுத்தது என்ன இருக்கு, மிஸ்ட் ஒன். ஸோ ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த மிஸ்ட் அபார்ஷன், ஃபீட்டல் டெத் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் மிஸ்ட் அபார்ஷன். சர்வைக்கல் ஆஸ் இருக்கும், ஃபீட்டல் டெத் இன்சைட். ஸோ ஃபீட்டல் டெத் இன்சைட்ல இருந்தா யூ மே சி தட் தெர் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் கான்செப்டஸ், ரைட்? Yes, sir. Okay, product of conceptus will be intact. I'll write it as intact conceptus product. And you may see that there is a dirty brown discharge. என்ன இருக்கும்? Dirty brown discharge இருக்கும். ஓகேவா, then you have this inevitable abortion. inevitable abortion பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எல்லாமே ஜெஸ்டேஷனல் சாக் இருக்கும், ஃபீட்டல் போல் இருக்கும், ஃபீட்டல் ஹார்ட் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கும். ஓகேவா, ஃபீட்டல் ஹார்ட் ஆக்டிவிட்டி வில் பி present. fetal heart activity will be present, and apart from that you will do the medical and surgical management. Both can be done. And then you have this another two variant of abortion. One is the septic abortion and recurrent abortion. recurrent abortion அப்புறம் பார்ப்போம். செப்டிக் அபார்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யூட்ரைன் இன்ஃபெக்ஷன்னால வரும். யூட்ரைன் இன்ஃபெக்ஷன், ஓகேவா, யூட்ரைன் இன்ஃபெக்ஷன்னால செப்டிக் அபார்ஷன் வந்தா you see that there is a purulent vaginal discharge. Purulent vaginal discharge. ஓகேவா, then you may see that whenever there is a bleed of more than 12 weeks, you always give an anti-T as a prophylaxis. ஓகேவா, இந்த பேஷண்ட்டுக்குமே ஒரு more than 12 weeksல if you are seeing a bleedingனா என்ன கொடுக்கணும்? anti-D supplementation கொடுக்கணும். ஓகேவா, anti-D supplementation கொடுக்கணும். and for the inevitable and incomplete and missed and septic abortion you have to do the DNC. ஓகேவா, செப்டிக்ல மட்டும் you have to do the IV antibiotics. You have to do the IV antibiotics. Speaking about the management protocol for your abortion, you can do either a medical management or a surgical management. Medical management பொறுத்த வரைக்கும் so medical management or surgical management of abortion, medical management பொறுத்த வரைக்கும் we have the regimen till 7 weeks க்கு ஒரு regimen இருக்கு and 7 to 14 weeks க்கு ஒரு regimen இருக்கு.
till 7 weeks க்கு ஒரு regimen இருக்கு. Sorry, 7 to 9 weeks. 7 to 9 weeks க்கு ஒரு regimen இருக்கு. ஓகேவா? till 7 weeks க்கு என்ன regimen கொடுப்போம்? சொல்லுங்கப்பா. till 7 weeks க்கு என்ன கொடுப்போம்? Misoprostol, mifepristone. Mifepristone 200 mg கொடுப்போம். Mifepristone 200 mg. ஓகேவா? ஸ்டார்ட் கொடுப்போம். அதுவும் எப்போ கொடுப்போம்? day 1ல கொடுப்போம். then followed by misoprostol 400 mcg micrograms by day 3, and you keep that on the 3 hours observation and the next visit after 2 weeks. 3 hours observation, then 2 weeks. After 2 weeks you have to do the next visit. ஓகேவா? 2 weeks க்கு அப்புறம் next visit வரணும். அப்படி next visit வரும்போது you have to check for the complete evacuation or not. ஓகேவா? So that's it. And here same mifepristone, and here instead of a day 3ல வந்து misoprostol 400 mg கொடுப்போம். இங்க vaginal misoprost 800 mg கொடுப்போம். என்ன கொடுப்போம்? vaginal misoprost 800 mg கொடுப்போம். That's the difference. ஓகேவா? less than 7 weeks இருந்தா medical termination பண்ணலாம், and 7 to 9 weeks இருந்தா we can do the surgical evacuation, suction and evacuation பண்ண முடியும். and அதுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா then you have to do this, என்ன பண்ணணும்? then you have to do the surgical management, DNC தான் பண்ணணும். ஓகேவா? DNC will be the most optimal option. But what are the complications that this DNC may lead to? What are the complications that this DNC may lead to? Sherman syndrome. சொல்லுப்பா. Sherman syndrome. கேக்கலப்பா, சத்தமா சொல்லுங்க, கேக்கல. என்னப்பா? Sherman syndrome. Hypermenstruation. Okay, hypermenstruation. அப்புறம் Sherman syndrome. அந்த பையன் என்னமோ சொல்றான், எனக்கு கேட்கவே இல்லப்பா. Infection, and as you said, hypermenstruation in the form of hemorrhage. Cervical tear and other intrauterine adhesions. Okay, so this is all about the abortion. And the recurrent abortion க்கு இப்போ வருவோம். So what could be the complication of recurrent abortion? What are the things that can cause us a recurrent abortion? The first most common cause என்றது வேற, but the first most cost of a recurrent abortion பொறுத்த வரைக்கும் it is always APL, antiphospholipid syndrome. ஓகேவா? antiphospholipid syndrome. ஒரு first trimester recurrent abortion கொடுத்தாங்கனாலே then they are pointing towards the antiphospholipid syndrome. antiphospholipid syndrome என்னென்ன antibodies பாசிட்டிவா இருக்கும்? antiphospholipid antibody பாசிட்டிவா இருக்கும், and anticardiolipin பாசிட்டிவா இருக்கும். என்னென்ன பாசிட்டிவா இருக்கும்? antiphospholipidum anticardiolipinum பாசிட்டிவா இருக்கும். ஓகேவா? ட்ரீட்மெண்ட் என்னது? antiphospholipid syndromeக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன கொடுக்கணும்? Aspirin. எவ்வளவு கொடுக்கணும்? சொல்லுங்கப்பா. 75 mg OD. எப்பல இருந்து எப்ப வரைக்கும் கொடுக்கணும்? எத்தனை வீக் வரைக்கும் ஆஸ்பிரின் கொடுக்கலாம்? பிரெக்னன்சி த்ரூ அவுட் ஆஸ்பிரின் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? So till you hear the fetal heart sounds. ஓகேவா? till you hear the fetal heart sounds, FSH.
கேட்குற வரைக்கும் நீங்க கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஷிஃப்ட் பண்ணணும்? தென் ஷிஃப்ட் ஹர் டு என்னப்பா புரியல? சத்தமா சொல்லுப்பா. நீ சொன்னது கரெக்ட் தான்ப்பா, சொல்லு, சத்தமா சொல்லு. low molecular heparin. லோ மாலிகுலர் வெயிட் ஹெப்பாரினுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும். 40 mg ஓடி போகணும். ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டர் த விட்டல் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் கேட்டதுக்கு அப்புறமா லோ மாலிகுலர் வெயிட் ஹெப்பாரினுக்கு மாற்றணும். இது இல்லாமல் டிவிடி அண்ட் த்ரோம்போஃபீலியா இருக்கும் அபார்ஷனுக்கு. ஓகேவா? பாக்டீரியல் வெஜைனோசிஸ் கேன் காஸ் ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன். எண்டோக்ரைனை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் காமன்லி PCOS கேன் காஸ் ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன். தீஸ் ஆர் த காமன் காம்ப்ளிகேஷன் ஃபார் ரெக்கரண்ட் அபார்ஷன். ஓகேவா? அதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது ஆன்டி பாஸ்போலிபிட் ஆன்டிபாடி. Okay, we pause for some time and then we begin after the 3:30. Okay, 2:30 or 3:30 hour money. 3:20 தான் சார் இப்போ டைம். 3:20 ஆகுதா? 3:30க்கு வாங்க. We will do the ectopic pregnancy and then after the ectopic pregnancy we do the GTD. Okay, va? And then we do the pre-eclampsia, eclampsia and placenta previa, abruption and uterine rupture. With this we can finish the pregnancy and the complication. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நார்மல் அப்நார்மல் லேபர் அண்ட் தென் தேர் இதுதான். ஓகேவா? டிசீசஸ் இன் பிரெக்னன்சி தான். தட் வி கேன் டூ இட் இன் அ வெரி ஈஸி வே, ஃபாஸ்டாக போயிடும். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பை 5 o'clock we can finish the, what do we call it, 5:30 or 6 o'clock we can finish our ops and gynae. We try to finish. If not, we finish our obstetrics today, tomorrow we finish the gynae. Okay, and next week we will do the PSM. Okay va? Okay sir. பட் சோ ஃபார் நடத்துறது புரியுதா இல்ல வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கா? OBG இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஈஸி சப்ஜெக்ட். சோ ஃபார் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போற மாதிரி தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ஐ வில் ஸ்லோ டவுன் அ பிட். ஓகேவா? இல்ல சோ ஃபார் ஸ்பீட் ஓகேனா ஜஸ்ட் சே ஓகே. ஓகே சார். ஓகே. So we can proceed with the similar speed. With this similar speed, we can finish a OBG today, but we can see what we can do. Okay? அதுவே கொஞ்சம் ஸ்லோவா போச்சுன்னா we can do that gynecology tomorrow. எப்படி வச்சுக்கலாம்? ஒரு 4:30 ஓட I can finish a OBG and then you can go for the obstetrics and we do the gynae tomorrow. How do you want to do? You want me to finish OBG today itself or you want me to finish obstetrics today and gynae tomorrow? நான் நடத்துறது முக்கியம் இல்ல, மண்டக்குள்ள ஏறணும்ல. அது if you could share my voice and see the screen properly, say yes. Yes sir. Okay, much better. So this is all about the abortion and the hyperemesis gravidarum we have seen. And the second important thing here you have to know about is the ectopic pregnancy. So speaking about this ectopic pregnancy, how does the patient comes to you with ectopic pregnancy? Abdominal pain, discharge. Discharge irukuma? Discharge irukadu sir. So what is ectopic pregnancy technically? Fallopian tube implantation. Okay, ectopic pregnancy is technically the pregnancy which is happening in the ectopic. Ectopose means the side outside of the normal site. Yes or no? The normal site of implantation is uterine cavity. And if you feel like any site other than the normal site, okay, anywhere around the anywhere but not on the uterine cavity, then we used to call that as ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy என்றது வெறும் இதுல மட்டும்தான் வரும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. Okay, you have to remember that ectopic pregnancy is not occurs only in the fallopian tube. Okay va? Even the abdominal ectopic pregnancy கூட நான் பார்த்திருக்கேன். Okay va? So abdomen lo kuda ectopic pregnancy varum. So it is not always common to have this ectopic pregnancy. So technically ectopic pregnancy la vara patient, we have this two important features for this ectopic pregnancy. Number one is the uterus is small for age. Okay va? Uterus is small for age and uterus is small for age
and then you will have a right or left like a lower quadrant abdominal pain. என்ன இருக்கும்? right or left lower quadrant abdominal pain இருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் ரைட் லோவர் குவாட்ரண்ட் அப்டாமினல் பெயின் இருந்தா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. சொல்லுங்கப்பா. லெஃப்ட் ஆர் ரைட் லோவர் குவாட்ரண்ட் பெயின் இருந்ததுன்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். What are the differential diagnosis for left or right lower quadrant pain? appendicitis, ovarian torsion, appendicitis இருக்கலாம். அப்புறம் என்ன இருக்கலாம்? fecal diverticulitis. Okay, fecal diverticulitis as well as diverticulosis ரெண்டுமே இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் என்ன இருக்கலாம்? ovarian torsion. என்னப்பா புரியல? ovarian torsion. ovarian torsion இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லெஃப்ட் லோவர் குவாட்ரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் sigmoid volvulus. என்னப்பா புரியல? sigmoid volvulus. sigmoid volvulus இருக்கும். அப்புறம் என்ன இருக்கும்? sigmoid diverticulitis. diverticulitis இருக்கும். ஓகேவா? பேஷண்ட் வித் லோவர் அப்டாமினல் பெயின், வெஜைனல் ப்ளீடிங் அண்ட் ஆமனூரியாவோட வந்தாலே most commonly presenting with the ectopic pregnancy, especially right lower quadrant pain or left lower quadrant pain plus amenorrhea. Okay va? Followed by mild vaginal bleeding or minus mild vaginal bleeding. Okay va? Followed by plus or minus vaginal bleeding. இருந்ததுனாலே it is a ectopic pregnancy தான். Okay, well, speaking about this ectopic pregnancy, what are the things you have to know in the case of the ectopic pregnancy is what is the diagnosis you do on this patient. Diagnosis would be beta HCG to confirm it, and USG to locate it, okay ma'am. So ஒரு beta HCG எடுக்கிறீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ண, and then you have seeing it as a USG to locate it. Okay, patient lower abdominal pain வந்தாலே you have to do the beta HCG because இது ectopic pregnancy னால வந்ததா ovarian torsion னால வந்ததான்னு தெரியாது. பட் ovarian torsionல பெயின் வந்து ரொம்ப சிவியரா இருக்கும். You can differentiate it clinically, பட் ஆனால் டெக்னிக்கலி உங்களுக்கு தெரியலனா you can run a beta HCG to check out. beta HCG பாசிட்டிவா இருந்ததுனால் then you have to look for the USG to locate it. ஓகேவா? யூஎஸ்ஜில லொகேஷன் தெரியும். லொகேஷன் வச்சு நம்ம we can identify this is a ectopic pregnancy. and number 2, இந்த பீட்டா ஹெச்சிஜி என்னவா இருக்கும்? பீட்டா ஹெச்சிஜில அப்நார்மல் டபுளிங் ரேட் இருக்கும். டபுளிங் டைம் எவ்வளவு? நார்மல் பீட்டா ஹெச்சிஜி டபுளிங் டைம் எவ்வளவு? 48 hours சொன்னேன் இல்லையா? 22 days or 48 hours சொன்னேன். ஸோ இப்போ இந்த ectopic pregnancyல அந்த டபுளிங் டைம் கூட இருக்கும். ஸோ ஒரு 48 hours கழிச்சு ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு 48 hours கழிச்சு பீட்டா ஹெச்சிஜி எடுத்து பார்த்தா இட் ஷுட் பி டபுள் த வேல்யூ ஆர் அட்லீஸ்ட் 95% ஆஃப் த வேல்யூ வந்து 1.95% ஆஃப் த ஆக்சுவல் வேல்யூவாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ பட் வாட் happens here is this doubling time will be delayed and you will see the rise in the beta HCG but not the actual rise in the beta HCG. Okay va? Double ahad. So that is a characteristic feature of ectopic pregnancy. So ectopic pregnancy diagnose பண்ணிட்டீங்க and I know that you can easily capture that ectopic pregnancy case. How do you manage it? Now go for the management part. How do you manage it? You have to look for whether the ectopic pregnancy is ruptured or not ruptured. Okay va? How do you look into it? You have to look for whether it is ruptured or not ruptured. Ruptured ectopic pregnancy இருந்தா you have to check the stability. Stable unstable பார்க்கணும். என்ன பண்ணணும்? Stable unstable பார்க்கணும். Remember ruptured pregnancy க்கு always surgery is a option. Medical treatment கிடையாது. Ruptured ectopic pregnancy வந்ததுனாலே டைரக்டா என்ன போயிடணும்? Surgery க்கு போயிடணும். But we have to know whether the patient is stable enough to undergo surgery or not. ஸ்டேபிளா இருந்தா சர்ஜரி டைரக்டா தூக்கி போயிடலாம் ஓடிக்கு.
அப்படி அன்ஸ்டேபிளா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டெபிலைஸ் த ஏபிசி and then do the surgery. Okay, once stable, then do the surgery. Once stable, then do the surgery. This is a classical way we do it. Okay, ruptured pregnancy la always we do the laparotomy da. Okay, ஒரு ruptured ectopic pregnancy இருக்கலாம், இருந்ததுன்னா ஏபிசியை கிளியர் பண்ணிட்டு போகணும். ஓகேவா? இது இல்லாம we have to go for the non ruptured பொறுத்த வரைக்கும். நான் ரப்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமா போடலாம். ஒன்னு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கொடுக்கலாம் அண்ட் சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கொடுக்கலாம். சர்ஜரியை பொறுத்த வரைக்கும் சால்ஃபிங்கோஸ்டமி, சால்ஃபிங்கெஸ்டமி ரெண்டுமே பண்ணுவோம். ஓகேவா? சால்ஃபிங்கோஸ்டமி ஆர் சால்ஃபிங்கெஸ்டமி, சால்ஃபிங்கெக்டமி, பார்ஷியல் ஆர் கம்ப்ளீட் ரிமூவல் ஆஃப் அ fallopian tube பண்ணலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் தி சினாரியோ. ஓகேவா? மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இமீடியட்டா யூ ஹாவ் டு செக் ஃபார் த சிபிசி, பிளட் டைப் பார்க்கணும். அப்புறம் என்ன பார்க்கணும்? டிரான்ஸ்அமைனேஸ் லெவல் பார்க்கணும். ஓகேவா? சிபிசி, பிளட் டைப், டிரான்ஸ்அமைனேஸ் பார்த்துட்டு எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா தென் யூ கேன் கிவ் அ ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் மெத்தோட்ரெக்சேட். கிவ் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் மெத்தோட்ரெக்சேட். ஓகேவா? கிவ் த ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் மெத்தோட்ரெக்சேட். மெத்தோட்ரெக்சேட் கொடுத்துட்டு அண்ட் செக் ஃபார் பீட்டா ஹெச்சிஜி டிராப். எப்ப செக் பண்ணணும்? டே 4 அண்ட் டே 7ல செக் பண்ணணும். ஓகேவா? டே 4 அண்ட் டே 7ல செக் பண்ணணும். கம்மியா இருந்தா விட்டுறலாம். அப்படி கம்மியா இல்லாம அப்படியே இருந்ததுன்னா, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிக்ரீஸ்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு கிவ் த செகண்ட் டோஸ் ஆஃப் மெத்தோட்ரெக்சேட். டோஸ் 2 ஆஃப் மெத்தோட்ரெக்சேட் கொடுக்கணும். எப்ப? டே 7ல கொடுக்கணும். And then we have to follow up till the beta HCG subside. ஓகேவா? அப்படியே இல்லைன்னா then we have to go for this இது. ஓகேவா? then you have to go for this என்னது surgical management like salpingectomy or salpingostomy. ஓகேவா? clear about that? ectopic pregnancy ஈஸியா? எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை. ஒரு லோவர் ப்ளீடிங் பிவி வித் லோவர் அப்டாமினல் பெயின் and what do we call it and beta HCG decrease in doubling இருந்தாலே அது ectopic pregnancy தான். ectopic pregnancy இருந்தாலே ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும். ruptured ectopic unruptured ectopic பார்க்கணும். ruptured இருந்தா always the choices surgery, laparotomy தான் choice. laparotomy பொறுத்த வரைக்கும் check for the stable or unstable patient. unstable patient இருந்தா என்ன பண்ணணும்? ஏபிசி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி ஏபிசி ஸ்டெபிலைசர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா எப்பயுமே வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் டேக் கேர் ஃபார் த லேப்ரோட்டமி. ஸ்டேபிளா இருந்தா யூ கேன் டூ டைரக்ட்லி த லேப்ரோட்டமி ஃபார் த பேஷண்ட். ஓகேவா? இதுவே நாட் அன்ரப்சர்டா இருந்தா சால்ஃபிங்கோஸ்டோமி, சால்ஃபெக்டோமி, சால்ஃபிங்கெக்டமி. மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் அன்ரப்சர்டுக்கு என்ன கொடுப்பீங்க? மெத்தோட்ரெக்சேட். மெத்தோட்ரெக்சேட் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் கொடுத்துட்டு எப்ப வாஷ் பண்ணணும் பீட்டா ஹெச்சிஜியை? 4th and 7th day. டே 4 அண்ட் டே 7ல வாட்ச் பண்ணோம். பீட்டா ஹெச்சிஜி குறையலனா என்ன பண்ணணும்? செகண்ட் டோஸ் ஆஃப் பீட்டா மெத்தோட்ரெக்சேட் கொடுத்துடணும். ஓகேவா? ரெண்டு டோஸ் கொடுக்கும்போது மேக்ஸிமம் குறைஞ்சிரும். அப்படி கொடுக்கலனா சர்ஜரிக்கு போயிடும். ஓகேவா? கிளியர் அபவுட் தட் ectopic pregnancy? Okay, so the last portion in the first trimester complication is GTN. என்னது? gestational tropoplastic neoplasia. so GTN பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு GTN, இன்னொன்று வந்து ஹைட்ரட்டிஃபார்ம் மோல். இன்னொன்று வந்து என்னது? ஹைட்ரட்டிஃபார்ம் மோல். ஓகேவா? ஸோ ஜிடிஎன் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா, போஸ்ட் பிரெக்னன்சி ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ளீடிங் இருக்கும் வித் ரெஸ்பிரேட்டரி நியூரலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸோட. போஸ்ட் பிரெக்னன்சி continuous bleeding, post pregnancy with continuous bleeding with respiratory or neurological symptoms இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னது? gestational trophoblastic neoplasia. You have to do what? சொல்லுங்கப்பா. You have to do what? surgery. You have to do the chemotherapy. Tumor treat பண்ற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும். ஓகேவா? You have to do the
chemotherapy for that patient. Okay, wow, you have to treat it like a usual tumor. Chemotherapy. Okay, wow. Next is a hydatiform mole. Hydatiform mole ngumbodhu uterus large for size. Characteristic feature: uterus large for size. Uterus large for size இருக்கும். And apart from that என்ன இருக்கும், ஒரு exaggerated symptoms இருக்கும். அல்ட்ராசவுண்ட்ல என்ன appearance இருக்கும், classical appearance. Small stones. அல்ட்ராசவுண்ட்ல என்ன இருக்கும், ஸ்டோஸ் டாப் appearance இருக்கும். எக்ஸசிவ் பீட்டா ஹெச்சிஜி ரைஸ் இருக்கும். அப்படி இருந்தாலே ஹைடட்டிஃபார்ம் மோல் தான். ஹைடட்டிஃபார்ம் மோல் இருந்தாலே என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹேவ் டு டு த சக்ஷன் காட்டாச். வாட் டு யூ டு? Suction curettage you do, and you have to do the anti-D prophylaxis. As I said, any bleeding beyond 14 weeks of pregnancy la vandiruchinale, it is better to give that patient an anti-D prophylaxis. Okay, va? Clinically I am talking about any bleeding beyond the anti-D 14 weeks of pregnancy la bleed adichadinale, it is always safe to give an anti-D prophylaxis. Okay, va? அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? மானிட்டர் பீட்டா ஹெச்சிஜி. பீட்டா ஹெச்சிஜியை மானிட்டர் பண்ணணும். எவ்வளோ நாளைக்கு மானிட்டர் பண்ணோம்? எவ்ரி 2 weeks ஃபார் டில் நார்மல், அப்புறம் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஃபார் 6 months. எவ்ரி 2 weeks till normal, and then monthly once for every month once, every once in a month for எத்தனை மந்த்துக்கு? 6 months. Beta HCG oda follow up. Okay, wow. These are the first trimester complications and then test. Okay, wow. Clear about the first trimester complication and test? Yes, sir. Okay, clear about the physiological changes? Yes, sir. Okay, shall we move on to the second area of interest? Yes, sir. Okay, second trimester complication and test. So second trimester பொறுத்த வரைக்கும், second trimester பொறுத்த வரைக்கும், the first 15 to 20 weeks la, the test would be more or less, you have to auscultate the fetal heart rate. Auscultate the fetal heart rate இருக்கான்னு பார்க்கணும், adequate. ஓகேவா? ரெண்டாவது, you have to watch for quickening. Watch for quickening movement. குழந்தை எட்டி உதைக்கிறானான்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? அண்ட் ரொட்டீன் யூஎஸ்ஜி எப்போ பண்ணணும்? செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர்ல. யூஎஸ்ஜி ரொட்டீன் எப்போ பண்ணணும்? 18 to 20 weeksல பண்ணணும். எப்போ பண்ணணும்? 18 to 20 weeksல பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ 18 to 20 weeksல யூஎஸ்ஜி ரொட்டீன் பண்ணணும். இது இல்லாமல் you have to do the AFP screening test, triple R quad screening 15 to 20 weeksல பண்ணணும். 15 to 20 weeksல என்ன பண்ணணும்? triple R quad screening பண்ணணும். Triple screening test or quad screening test should be done. ஓகேவா? ஸோ இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா, we used to do this, what do we call it? We used to do this CVS, as well as we used to do this amniocentesis. CVS diagnostic testing கீழே வரும். அதை நான் அப்புறமா உங்களுக்கு diagnostic testingல நான் சொல்றேன். ஓகேவா? diagnostic and what do we call it? Prophylactic technique, diagnostic and biophysical profile நான் உங்களுக்கு ட்ரைமஸ்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? பட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்குவோம். ஸோ செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல என்னென்ன பண்ணணும்? Auscultate fetal heart rate. Watch for quickening. Ultrasound 18 to 20 weeks. 15 to 20 weeks. Triple R quad test. Triple R quad screening test. Triple R quad screening test ஓட காம்பனன்ட் என்ன? ட்ரிபிள் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்டோட காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன சொல்லுங்க பாப்போம். என்னென்னலாம் சேர்ந்து ட்ரிபிள் ஸ்கிரீனிங், என்னென்னலாம் சேர்ந்து குவாட் ஸ்கிரீனிங்? AFP, அப்புறம் என்னது? பீட்டா ஹெச்சிஜி, அப்புறம் என்னது? E3 of estrogen. இதோட சேர்த்து இன்னிபின் ஏவை ஆட் பண்ணீங்கன்னா, then you have this இன்னிபின் ஏவை ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? அது குவாட் ஸ்கிரீனிங். ஓகேவா? ஸோ இதுல இந்த ட்ரிபிள் ஆர் குவாட் ஸ்கிரீனிங் இன்டர்பிரிட்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 3 டிசீஸ் நமக்கு தெரியணும். ஓகேவா? ஒன் இஸ் அ டவுன் சிண்ட்ரோம். ஓகேவா? ஒன் இஸ் அ
டவுன் சிண்ட்ரோம். டவுன் சிண்ட்ரோமை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ரைஸ் ஆயிருக்கும்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் த இன்க்ரீஸ் இன் பீட்டா ஹெச்சிஜி அண்ட் இன்ஹிபின் ஏ. என்னென்ன ரைஸ் ஆயிருக்கும் டவுன் சிண்ட்ரோம்ல? பீட்டா ஹெச்சிஜி இன்ஹிபின் ஏவும் ரைஸ் ஆயிருந்ததுன்னா அது டவுன் சிண்ட்ரோம். ஓகேவா? அதுவே ஏஎஃப்பி மட்டும் ரைஸ் ஆயிருந்ததுன்னா அது பட்டாவ் சிண்ட்ரோம். பட்டாவ் சிண்ட்ரோம்ன்றது என்ன என்ன ட்ரைசோமி? 18. ட்ரைசோமி 13. 18 கிடையாது, எட்வர்ட்ஸ் தான் 18. ஓகேவா? பட்டாவ் இஸ் 13, எட்வர்ட்ஸ் இஸ் 18. எட்வர்ட் சிண்ட்ரோம்ல எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? ஆல் டிக்ரீஸ்ட் இன் Edwards syndrome. AFP will be raised in Patav, beta HCG and inhibin A will be raised in another Down syndrome. Down syndrome. ஓகேவா? ஸோ இதுல AFP மட்டும் நீங்க தனியா பாத்தீங்கன்னா AFP alone is increased in ஒன்னு abnormal dating. ஓகேவா? என்னென்ன ஏறி இருக்கும்? AFP மட்டும் abnormal dating. And we talked about the Patav syndrome already. இது இல்லாம என்ன கண்டிஷன்ஸ்ல ஏறி இருக்குன்னா என்டிடிஸ்ல ஏறி இருக்கும். நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட்ல ஏஎஃப்பியும் அசிடைல் கோலைன் எஸ்பிரேஸும் ஏறி இருக்கும். அப்புறம் என்ன ஏறி இருக்கும்? அப்டாமினல் டிஃபெக்ட் சச் அஸ் ஓம்ஃபாலோசீலார் கேஸ்ட்ரோஸ்டீசிஸ்ல ஏறி இருக்கும். எதுல ஏறி இருக்கும்? ஓம்ஃபாலோசீலார் கேஸ்ட்ரோஸ்டீசிஸ்ல ஏறி இருக்கும். ஓகேவா? So these are the second trimester testing and their interpretation. So second trimesterல என்னென்ன பண்ணுவோம்? அஸ்கல்டேட் பண்ணுவோம், குயிக்கனிங் இருக்கான்னு பார்க்கணும், ரொட்டீன் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுவோம். இது இல்லாம ட்ரிபிள் ஆர் குவாட் ஸ்கிரீனிங் பண்ணுவோம். ட்ரிபிள் ஆர் குவாட் ஸ்கிரீனிங்க டவுன் சிண்ட்ரோம் ரூல் அவுட் பண்ணோம்னா டவுன் சிண்ட்ரோம் என்ன மாதிரி வேல்யூ இருக்கும்? பீட்டா ஹெச்சிஜியும் இன்ஹிபினும் ஏறி இருந்தா அது வந்து டவுன் சிண்ட்ரோம். அதுவே பட்டாவில் AFP இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். AFP இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா அது பட்டாவ். அதுவே எட்வர்ட்ல எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கும், டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே சார். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த ஒன். அண்ட் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் காம்ப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து என்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் வரும்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்ட் அசோசியேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன் தான் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல வர்றது. ஓகேவா? ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன் யூ மே see it in the second trimester? Most commonly you will see it at the hypertension associated தான் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஹைப்பர் டென்ஷன் அசோசியேட்டட் காம்ப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்ட் ப்ரீ எக்லாம்சியா அண்ட் தென் ஜெஸ்டேஷனல் ஹைப்பர் டென்ஷன். ஸோ தேர் ஆர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சொல்லித்தரேன், ரொம்பலாம் கஷ்டப்படாதீங்க. கேஸ் ஹிஸ்டரி இப்படிதான் கேட்பான், உலகத்துல எந்த பரீட்சை கேட்கணும்னாலும் ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓகேவா? ஒன்னு பிபி ரைஸ் ஆயிருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு லெஸ் தென் 20 வீக். பிபி ரைஸோட வந்தா முதல்ல ஜெஸ்டேஷன் ஏஜ் தான் பார்க்கணும். ஓகேவா? ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ் லெஸ் தென் 20 வீக் இருந்து நோ புரோட்டீனூரியா இல்லைன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் அ ப்ரீவியஸ்லி டயக்னோஸ்டு ஹைப்பர் டென்ஷன். ஓகேவா? குரோனிக் ஹைப்பர் டென்ஷன். என்னது? குரோனிக் ஹைப்பர் டென்ஷன். இதுவே ரைஸ்டு பிபி ஆஃப் மோர் தென் 20 வீக்ஸ் கொடுத்து புரோட்டீனூரியா இல்லைன்னா அது வந்து என்னது? புரோட்டீனூரியா இல்லாம இருந்தா அது வந்து என்னது? ஜெஸ்டேஷனல் ஹைப்பர் டென்ஷன். ஓகேவா? ஒரு பேஷண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் பிபி எலிவேட்டட் இன் பிரெக்னன்சியோட ஒரு ஓபிஜி கொஸ்டின் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன பார்க்கணும்? ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ் தான் பார்க்கணும். ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜ் லெஸ் தென் 20 இருந்தா அது குரோனிக் ஹைப்பர் டென்ஷன். அதுவே மோர் தென் 20 இருந்தா அது ஜெஸ்டேஷனல் ஹைப்பர் டென்ஷன். ஓகேவா? இதே சேம் பிபி கூட இருந்து ஒரு புரோட்டீனூரியாவும் ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்க்ஷனும் இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னது? சிவியர் புரோட்டீனூரியா பிளஸ் ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுனால் then it is a pre-eclampsia. What was that?
Preeclampsia. Pre-eclampsia. ஓகேவா? தென் அதே மாதிரியே ரைஸ் இன் பிபி பியாண்ட் 20 வீக்ஸோட சேர்ந்து ஒரு புரோட்டீனூரியாவும் இருந்து ஒரு ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்க்ஷனும் இருந்து அதோட ஒரு சீஜர் வந்ததுன்னா then it is a eclampsia. What is that? Eclampsia. ஓகேவா? இதோட சேர்ந்து ஒரு ஹீமோலைசிஸ் elevated LFT with low platelet இருந்ததுனால் அது HELLP syndrome. What was that? HELLP syndrome. ஓகேவா? ஸோ பேசிக்கலி இத எல்லாத்தையும் ப்ரீ எக்லாம்சியா அண்ட் எக்ஸ்கிளாம்சியாக்கு மோஸ்ட்லி ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் தான் கொடுப்போம். வாட் இஸ் அ காமன் ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் யூசஸ்? ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? டயபெட்டிக்ஸ் தான் சப்போஸ். கிடையாது. பிரெக்னன்சில ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ்ன்றது 3 ட்ரக் தான், மற்ற எல்லாமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பிரெக்னன்சில 3 ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னென்ன அந்த தம்பி சொன்னா கரெக்டா சொல்லுப்பா. லாபிட்டிலால், வெரி குட். லாபிட்டிலால், அப்புறம் ஹைட்ராலசின், அப்புறம் மித்தைல் டோப்பா. என்னது? மித்தைல் டோப்பா. இதுதான் மெயின். ஓகேவா? இதுதான் மெயின். ஓகேவா? ஸோ சிஸ்டமிக் ஹைப்பர்டென்ஷனையும் ஜெஸ்டேஷனல் ஹைப்பர்டென்ஷனும் பிபி 160/100க்கு மேல இருந்தால், பிபி எவ்வளவுக்கு மேல இருந்தா 160/100க்கு மேல இருந்தா ட்ரீட்டட் வித் ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ். ஓகேவா? ட்ரீட்டட் வித் ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ். அதே மாதிரியே ஒரு பிபி ரைஸ் வித் புரோட்டீனூரியா மோர் தேன் 300 mg/24 ஹவர்ஸ்ல இருக்கு, பிளஸ் ஒரு ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சைன் இருக்கு. ஒன்னு லிவர் ஃபெயிலியருக்கு ஆர்யூக்யூ பெயின் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஹெட் ஏக் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு இடிமா ஒரு விஷுவல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னா the first investigation is FBC. first investigation என்ன பண்ணணும்? FBC. fetal FBC பண்ணணும், full blood count பண்ணணும். then followed by urea and creatinine. ஓகேவா? யூரியா அண்ட் கிரியாட்டினைன் அண்ட் கொயாகுலேஷன் ப்ரொஃபைல், இது மூணும் பண்ணிடணும். உடனே என்னென்ன பண்ணணும்? எஃபிசி, கொயாகுலேஷன் ப்ரொஃபைல் அண்ட் யூரியா அண்ட் கிரியாட்டினைன் பண்ணணும். பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டா இதுல ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருந்ததுன்னா இமீடியட்டா என்ன பண்ணணும்? admit the patient, do the 4-hour BP monitoring. ஓகேவா? BP monitoring and check CTG. ஓகேவா? சிடிஜியும் யூஎஸ்ஜியும் பார்த்துட்டு பிபி அதிகமா இருந்ததுன்னா லாபிட்டிலால ஸ்டார்ட் பண்ணணும். வாட் இஸ் த ஒன் வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட்? லாபிட்டிலால். ஓகேவா? ப்ரீ எக்லாம்சியா. ஓகேவா? சேம் எக்லாம்சியாக்கும் அதே மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஓகேவா? எக்லாம்சியாக்கு என்ன பண்ணணும்? அதே மேனேஜ்மெண்ட் தான். எஃபிசி, யூரியா, கிரியாட்டினைன், கொயாகுலேஷன் ப்ரொஃபைல் பண்ணுவோம், அட்மிட் பண்ணுவோம், 4 hour பிபி செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா ஹைட்ராலசின் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் லாபிட்டிலால விட. ஓகேவா? as per the UK guidelines. ஓகேவா? பட் ஆனா இந்தியால ஸ்டில் we are using a labetalol first over the hydrolazine. ஓகேவா? இது கொடுத்துட்டு இதோட சேர்ந்து எக்லாம்சியாவை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு MGSO4 ப்ரொஃபைலாக்டிக்கா கொடுப்போம். ஓகேவா? என்ன பண்ணுவோம்? MGSO4 ப்ரொஃபைலாக்டிக்கா கொடுக்கணும். சீஜர் ரிஸ்க் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு இமீடியட்டா கொடுக்கணும். தென் சிடிஜி. எதுவுமே வேலை செய்யலாம், கடைசியா ஸ்டீராய்டு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? தென் யூ ஹேவ் த எக்லாம்சியா. எக்லாம்சியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே. ஸோ வி ஹவ் டாக்ட் அபவுட் திஸ் ப்ரீ எக்லாம்சியானோ. ஃபார் த எக்லாம்சியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு டூ திஸ். சாரி எக்லாம்சியால எழுதிட்டேன். மைல்ட் அண்ட் சிவியர் ப்ரீ எக்லாம்சியாவோடது இது. பட் எனிவே ஃபைன். எக்லாம்சியாக்கும் அதே தான். ஓகேவா? எக்லாம்சியாக்கும் என்னது? அதே தான். பட் சீஜர் அடிக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும்னா இமீடியட்டாவே என்ன பண்ணிடணும்? MGSO4 கொடுக்கணும். ஸ்டெபிலைஸ் ஃபர்ஸ்ட், ஏபிசியை மேனேஜ் பண்ணணும். சீஜர் அல்காரிதம் சொல்லி கொடுத்தனா? எஸ் ஆர் நோ? டிட் ஐ taught you the seizure algorithm in a normal individual?
Did I teach you the seizure algorithm in the normal individual? Okay, but ஆனா எக்லாம்சியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எக்லாம்சிக் சீஜரா இருந்தா என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் திருப்பி போட்டு டங் பைட்டை ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டு குளுக்கோஸை செக் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா என்ன பண்ணணும்? ஐவி மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்டை அடிச்சிடணும். எவ்வளவு அடிக்கணும் சொல்லுங்க. ஏர்ல கோர்ட்ல உட்காந்துருந்தா நான் என்ன கேட்பேன்? சார் எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு கேட்பேன். நீங்க தானே கோர்ட்ல டைரக்ட் 8 mg 8 mg எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. 4 mg தான் போலஸ் கொடுக்கணும். ஓகேவா? எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 4 mg 4 mg போலஸ் கொடுத்துட்டு 2 mg கண்டினியூஸ் இன்ஃபியூஷன் 24 ஹவர்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகேவா? வாட் வாஸ் த டோசேஜ்? ஐவி மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஆஃப் 4 mg then 24 hours 2 mg இன்ஃபியூஷன். அது கொடுத்து அந்த 24 ஹவர்ஸ்ல மறுபடியும் சீஷர் அடிச்சதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஏன்னா இதெல்லாம் காமன். நான் ஒரு நிறைய கேஸ் பார்த்துருப்பேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு எக்லாம்டிக் சீஜர் கேஸ், மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் இன்ஃபியூஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது சீஜர் அடிக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இன்னொரு 2 கிராம் போலஸ் கொடுக்கணும். இன்னொரு 2 கிராம் போலஸ் கொடுக்கலாம். அப் டு 4 கிராம். ஓகேவா? போலஸ்ல ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகேவா? அப்படி பேஷண்ட்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணியாச்சு, எக்லாம்டிக் சீஜரோட பேஷண்ட்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணியாச்சு, ஏஜும் வந்து ஜெஸ்டேஷனல் ஏஜும் மோர் தென் 34 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சி செக்ஷன் பண்ணி எடுத்துடணும் பேஷண்ட்டை. ஓகேவா? என்ன பண்ணணும்? சி செக்ஷன் பண்ணி எடுத்துடணும். ஓகே, ஐவி மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் 4 கிராம் bolus followed by 2 gram continuous infusion for 24 hours. If the seizure occurs in the middle, then you have to give a 2 gram bolus, another 2 gram bolus, and if the patient is once stabilized, then deliver the baby by C-section. Okay, then deliver the baby by C-section. Then you have a HELLP, easier diagnose பண்ணலாம் HELLP. Okay, that's why I don't want to talk about it much. Okay, sorry, HELLP clinical case தான் கொடுப்பாங்க, and you can easily diagnose the HELLP. Okay, then இது இல்லாம third trimester. Let's do the third trimester. So speaking about the third trimester test என்னென்ன பண்ணுவோம் சொல்லுங்க. third trimesterல டெஸ்ட் என்னென்ன பண்ணுவோம்? fetal heart rate கண்டிப்பா செக் பண்ணுவாங்க. Okay, I'd rather go for the week and then test. ஓகேவா? ஒவ்வொரு வீக்லயும் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் 27 வீக்ல சிபிசி பண்ணணும். ஓகேவா? என்ன பண்ணணும்? CBC 27th வீக்ல சிபிசி பண்ணணும். And 24 to 28 weeksல you have to do the 1 hour GCT, glucose tolerance test. ஓகேவா? glucose tolerance test பண்ணுவோம். ஓகேவா? And then 36 வீக்ல என்ன பண்ணுவோம்? chlamydia and gonorrhea கல்ச்சர் போடணும். ஓகேவா? என்னென்ன பண்ணணும்? chlamydia and 36 வீக்ல chlamydia and gonorrhea கல்ச்சர் பண்ணணும். and apart from that STD இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். and முக்கியமான ஒரு விஷயம் GBS கல்ச்சர் பண்ணணும். GBS கல்ச்சர் பண்ணி GBS இன்ஃபெக்ஷன் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கான்றத பார்க்கணும். அது முக்கியமான ஒரு third trimester இன்வெஸ்டிகேஷன். third trimesterல ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார் என்னது? GBS. ஓகேவா? ஏன்னா மோஸ்ட் காமனா நியோநாட்டல் ஜிபிஎஸ் செக் பண்ணாம லேபரை இனிஷியேட் பண்ணீங்கன்னா பிறந்த குழந்தைக்கு உடனே நியோநாட்டல் செப்சிஸ் ப்ராக்ரஸ் ஆகும். ஸோ ஜிபிஎஸ் கல்ச்சர் அண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அட் த தேர்ட் ட்ரைமெஸ்டர் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? கிளியர் அபவுட் தட் பீப்பிள்? yes sir. Clear about that? And next is about third trimester. So third trimester பொறுத்த வரைக்கும் we used to call it as a third trimester bleeding சொல்லுவோம். most commonly third trimester bleeding. Speaking about the third trimester bleeding, என்னென்ன? placenta pravia, அப்புறம் என்ன? placenta vasa creta pravia. vasa pravia, அப்புறம் என்னது? placental abruptio, or abruptio placentae. அப்புறம் என்னது?
uterine rupture. ஓகேவா, uterine rupture நால வரும். Okay, speaking about that uterine rupture and then these things. So first one on the placenta pravia. Placenta pravia என்றது classical word clue ல இருக்கும். என்ன word இருக்கும்? What is a classical word you find it in the clue? Painless vaginal bleeding beyond 28 weeks நாலே என்னத்தை சஸ்பெக்ட் பண்ணணும்? Placenta previa. Placenta praviaவை சஸ்பெக்ட் பண்ணணும். Placenta praviaக்கு never ever do digital examination. Write it down and stick it in your brain like a sticky notes for the lifetime. ஒரு பேஷண்ட்க்கு பிளாசண்டா பிராவியால வந்தா அவனுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிஜிட்டல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, அந்த பொண்ணுக்கு. ஓகேவா, யூ ஹேவ் டு டூ த யூஎஸ்ஜி. யூஎஸ்ஜில டிரான்ஸ் அப்டாமினல் யூஎஸ்ஜி பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா டிரான்ஸ் வெஜைனல் போடலாம். டிரான்ஸ் வெஜைனல் இஸ் அ கன்ஃபர்மேட்டரி. ஓகேவா, டிரான்ஸ் வெஜைனல் இஸ் அ கன்ஃபர்மேட்டரி ஒன். ஓகேவா, மைனரா இருந்தா மேனேஜ் பண்ணிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிட்டு பெல்விக் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு சி செக்ஷன் பண்ணலாம். ஓகேவா, லேட்டரா. அதுவே வந்து மேஜர் பிளாசண்டா பிராவியாவா இருந்ததுனால் then you have to do the C-section immediately after admitting it. ஓகேவா, எப்பெல்லாம் அட்மிட் பண்ணுவோம்? ஒரு அன்ஸ்டாப்பபிள் லேபர் போகும், சிவியர் ஹெமரேஜ் இருக்கு, சிடிஜில டிஸ்ட்ரெஸ் இருந்ததுனால சி செக்ஷன் போகலாம். ஓகேவா, ஸோ பிளாசண்டா பிராவியால இருக்கக்கூடிய டெலிவரின்றது ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங் ப்ளீடிங்கை காஸ் பண்ணும். ஸோ ஆல்வேஸ் do the screening CPC and coagulation profile immediately and arrange the blood for the to prevent them from the hypovolemic shock. ஓகேவா, blood அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஸ்கிரீனிங் சிபிசி பிடி எல்லாம் coagulation profile பண்ணிட்டு blood அதுக்கு மேட்சிங் பார்த்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடணும். வச்சுட்டு தான் பார்க்கணும். ஸோ பிளாசண்டா பிராவியால டிப்பிக்கலா உங்களுக்கு என்னென்ன கேஸ் வரும், என்னென்ன கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க? Painless vaginal bleeding. அந்த வார்த்தை எப்பயுமே இருக்கும். பெயின்லெஸ் வெஜைனல் ப்ளீடிங்ன்ற வார்த்தை என்ன இருக்கும்? இருக்கும். அப்படி இருந்ததுனாலே அது வந்து பிளாசண்டா பிராவியா. அண்ட் ரிமெம்பர் சிடிஜி வில் பி நார்மல். ஓகேவா, தட் இஸ் த another clue they will give you. ஓகேவா, that is the another clue they will give you for the placenta pravia. Painless vaginal bleeding with normal CTG and abnormal fetal life. What is the investigation? Transvaginal sonography is a confirmatory test. Management, continuous management, and if the patient is unstable, do the C-section. ஓகேவா, அண்ட் அதுவும் சி செக்ஷனுக்கும் யூஎஸ்எம்எல்இயா இருந்தா ரெண்டு விஷயம் கொடுப்பான். பட் எஃப்எம்ஜிக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை. ஓகேவா, இன்டர்னல் சர்வைக்கல் லாஸை விட 2 சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருந்ததுன்னா வெஜைனல் டெலிவரி பண்ணுவோம். அதுவே இன்டர்னல் சர்வைக்கல் லாஸை விட உள்ளுக்குள்ளேயே 2 சென்டிமீட்டருக்குள்ள இருந்ததுன்னா சி செக்ஷன் பண்ணுவோம். அது வந்து யூஎஸ்எம்எல்இக்கு தான், எஃப்எம்ஜிக்கு தேவையில்லை. நீங்க இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பெயின்லெஸ் வெஜைனல் ப்ளீடிங், டிரான்ஸ்வர்ஸ் வெஜைனல் ஸ்கேன், டிபிஎஸ் sonography will be done. And if the patient is stable, monitor and then elective C-section. If the patient is unstable, then do the immediate C-section. Okay, ma? Clear about the placenta pravia? Sir. Okay. Then is a what do we call it? Then is a vasa pravia. Vasa pravia or diagnosis எப்படி இருக்குன்னா spontaneous rupture of membrane with a heavy bleeding. Spontaneous rupture of membrane with heavy bleeding இருக்கும். ஹெவி ப்ளீடிங் இருந்தா அது வாசா பிராவியா. ஓகேவா, இதுல சிடிஜி அப்நார்மலா இருக்கும். சிடிஜி வில் பி அப்நார்மல். ஓகேவா, தட் இஸ் அ வாசா பிராவியா. ப்ளீடிங் கண்ட்ரோல் சி செக்ஷன் தான். அகைன் அப்ரப்ஷியோ பிளாசன்டே, 3 இம்பார்ட்டன்டான கண்டிஷன். பெயின்ஃபுல் ப்ளீடிங் plus fetal distress plus contraction. Fetal distress, painful bleeding plus contraction இருந்ததுன்னா அது abruptio placentae. ஓகேவா, look for the gestational age. Look for GA if it is less than 32 weeks or more than 32 weeks.
more than 32 weeks இருந்தா immediately deliver the baby. Okay va, immediately deliver the baby. That's the immediate one you have to do in terms of the this thing. Okay va, and if there is less than 32 weeks இருந்தா steroid கொடுத்து wait and watch till 34 weeks. ஓகேவா, ஸ்டீராய்டு கொடுத்துட்டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் பார்க்கணும் 32 வீக்ஸ்க்கு. அதுவே பேஷண்ட் வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருந்தால் கோ ஃபார் த சி செக்ஷன். இஃப் அன்ஸ்டேபிள், ஸ்டெபிலைஸ், கோ ஃபார் சி செக்ஷன். ஸ்டெபிலைஸ் அண்ட் கோ ஃபார் டெலிவரி, ஐ ராதர் ரைட். Stabilize and go for immediate delivery. Okay va, go for immediate delivery. And uterine rupture, uterine rupture கொடுக்கும்போது சேம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்னது, painful vaginal trimester bleeding, painful vaginal bleeding, and that vaginal bleeding will be profuse. Vaginal bleeding will be profuse, and then you will see there is a history of C-section. C-section or uterine surgery கொடுத்திருப்பான். History of C-section or uterine surgery should have been given in terms of this thing. What do we call it? A history of uterine surgery or C-section has been given in terms of this thing. And the management is stabilize, prevent the shock, stabilize. If CTG abnormal, then do the immediate delivery. Okay va, if the CTG is fine, then elective delivery. Okay, if CTG is not fine and the CTG is abnormal and the fetal heart rate is not there and the fetal distress is seen, then immediately deliver them. So these are the things you have to know in terms of your first trimester, second trimester, and third trimester. And apart from that, you need to know a few things. One is this diagnostic test. Okay, one is this diagnostic test. Diagnostic testing for a pregnancy பொறுத்த வரைக்கும் இது டோட்டலா கவர் பண்ணிக்கோங்க. Then you have this diagnostic test. Diagnostic testing பொறுத்த வரைக்கும் first is a CVS எப்போ பண்ணுவோம்னா 10 to 13 weeksல பண்ணுவோம். ஓகேவா, 10 to 13 weeksல பண்ணுவோம் if aneuploidy பாசிட்டிவா இருந்தால். ஓகேவா, suspicion of the chromosomal abnormalities இருந்ததுன்னா chorionic villus sampling 10 to 13 weeksல பண்ணுவோம். And amniocentesis 15 to 18 weeksல பண்ணுவோம். Amniocentesis is a 15 to 18 weeksல பண்ணுவோம். And amniocentesis is an invasive procedure, so you have to convince the patient that you are going to do this invasive procedure. Okay va, clear about that diagnostic testing? Clear about the diagnostic testing and the first, second and the third trimester bleeding and complications and the testings என்னென்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சா? Yes sir. Okay, so we pass for today and we do the OBG tomorrow. And I'm having a little bit of migraine attack, so I could not able to proceed it. I'm very sorry for that. Okay, and the pain is getting intense for the past half an hour. Okay, tomorrow we will do the remaining ops and gynae. Okay, and sir. most probably obstetrics la onnu perusa illa, just this thing, what do we call it, delivery and labor, normal and abnormal labor with the post-operative complications, premature rupture of membrane, chorioamnionitis, from PPH, அப்புறம் வந்து we do that diabetic and liver disease. இந்த மாதிரி சின்ன டாபிக் தான் இருக்கு. Obstetrics will take another 1 hour to 1.5 hours. And gynecology பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பலாம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்க தேவையில்லை. I will have a very simple notes for the gynecology. ஓகேவா, ஒரு 8 to 10 page of notes இருக்கும். ஓகேவா, அதை படிச்சாலே ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம்.
and with this நீங்க இந்த மெட்டீரியல் படிச்சீங்கன்னா with the gynecology you can score up to 10 questions. ஓகேவா? பட் அதுக்கு sir. மேல ஸ்கோர் பண்றதுன்றது உங்களோட ஓபிஜியோட நாலேஜை பொறுத்து இருக்கு. ஓகே, clear Okay, about that? Okay, so far we have done this, and see you all tomorrow. Okay, thank and you, sir. நடத்தின வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது sir. Okay, fine. So far nothing complicated, right? Easy, right? See you all tomorrow and have a nice day. Okay, Thank you. thank you.